Experts from public and private sector, UNIDO has organized this special session during the 19th General Conference to promote the dialogue on how... What? Are we live or are we not live? The webinar hasn't started yet. You have to press the blue button. Recording in progress. Good morning, good morning. Excellencies, esteemed delegates, ladies and gentlemen. Welcome to the thematic session on new forms of investments as a driver for sustained post-COVID-19 recovery. It is my pleasure. Together with experts from public and private sector, UNIDO has organized this special session during the 19th General Conference to promote a dialogue on how developing countries can better harness quality foreign direct investments as well as impact investing to achieve their inclusive and sustainable industrial development. We will discuss actionable steps that developing countries could consider in a post-COVID scenario to catalyze such investments and how public and private partnerships should be leveraged to this effect. My name is Selma Prodanovic and I will be your host today. I'm a passionate entrepreneur, an angel investor, and working towards the SDGs. In my role as Vice President of the European Business Angel Network, I am representing over 20,000 private investors who are working towards the SDG and a betterment of the world. So, allow me to introduce shortly our esteemed speakers, and it is my pleasure and honor to start with Mr. Bernardo Casadilla Sarmiento, the Managing Director of the Directorate of Digitalization, Technology and Agribusiness at UNIDO, who will deliver the opening remarks. He's an experienced manager and global leader with more than 30 years of international experience in global development and working across Africa, Asia, and Latin America. Mr. Jean-Michel Severino, the CEO of Investisseurs et Partenaires. Previously, he notably served as Vice President of Asia at the World Bank, as Director General of the French Development Agency, and was on the European Investment Bank's board. The INP Impact Investment Group is specialized in risk capital with social and environmental impact. Ms. Viviane Ribeiro Disla is the Executive Director at the Export Investment Center of the Dominican Republic. She is passionate about entrepreneurship and innovation and has been a strong voice in supporting and promoting the Dominican Republic investments climate. She is, among others, the recipient of the Gala Magazine Women of Today Award. Ms. Mont Nyambe is the Principal of the Public-Private Partnership Investment Officer in the Agriculture, Finance and Rural Infrastructure Development Department of the African Development Bank Group, headquartered in Abidjan, Côte d'Ivoire. She's a seasoned financial services professional with 19 years of Pan-African experience working in the private sector and the African Development Bank. Mr. Feng Huan is the president of Shanghai Foreign Investment Association. He has 30 years experience in foreign investment in various high-level roles in the government, such as the Ministry of Commerce of People's Republic of China and Shanghai Municipal Commission of Commerce. His expertise include drafting and interpreting China's foreign investment law, negotiating trade and investment treaties with US, and facilitating pilot free trade areas. And Mr. Hashim Hussein is the head of UNIDO's Investment and Technology Promotion Officer in the Kingdom of Bahrain and the Arab International Center for Entrepreneurship and Investment. He is also the Executive Director of the World Entrepreneurs Investment Forum, with 30 years of experience in the field of industrial development, investment and technology promotion through innovation and entrepreneurship. I would kindly ask you also to check their personal and more details about the esteemed speakers on the website and use it also and the hashtag of today's event. And now it is my great pleasure and honor to call Mr. Bernardo Casadilla Sarmiento to the stage to deliver the opening remarks. Mr. Casadilla Sarmiento, the stage is yours. Thank you. Good morning. Thank you very much. Pleasure. Good morning also to the distinguished panelists. Excellencies, ladies and gentlemen,
I'm greatly honored, and it's a great pleasure to address the General Conference thematic event on new forms of investment as drivers of sustained post-COVID-19 recovery. And we hope that we will soon be really entering the recovery phase. The ripple effects of the pandemic across the globe have not facilitated the achievement of the 2030 SDGs, dumping global production, particularly impacting the operations of the SMEs in many developing countries. Indeed, 90% of the production force in many developing countries is made out of SMEs, and they will hit hard. It's where we have the vulnerable groups, it's where we have most of women working, youth. So the situation for them has been very, very difficult. The pandemic has also coincided with the upcoming of the fourth industrial revolution that leaves these very same SMEs struggling to usher in a long-term digital shift, as they often lack the knowledge, financial support, and qualified workforce. This crisis has thus unearthed structural weaknesses in the configuration of international production networks and growing recognition of sustainability considerations. In this context, there is a fundamentally new approach that is needed for the developing countries to define their investment promotion and facilitation efforts to better cater the needs of new investor groups. This includes particularly impact investments and quality foreign direct investment, on how to better link these investor groups to local fabric of SMEs. Impact investment presents a paradigm shift to conventional investment thinking by focusing on positive social and environmental change. Impact investment can unlock substantial resources and present new opportunities for business development targeting social impact, particularly in the sectors affected by the pandemic. Various funds are intentionally taking gender lens on impact investment to achieve also gender equitable social change that benefits women and girls, thereby also promoting a gender responsive and inclusive fourth industrial revolution. Ladies and gentlemen, the accelerated digitalization process caused by COVID-19 has meant that UNIDO is focusing on e-tools and e-learning. For example, UNIDO's investment portal is currently being fast-tracked for the Africa, Caribbean, Pacific region, maintaining investment promotion efforts through cyber initiatives such as GIS mapping, digital analysis, investment tracking functions, while e-commerce tools such as the Investment Hub, investment portal are also promoting digital and impact investment. 2 e-learning courses on the emergence of impact investment and International Business Alliance have been launched and are available in UNIDO's Knowledge Hub, and we can announce that we will in January have an additional course on financial planning. This will be the most comprehensive course we are launching. Our flagship product, CONFAR, is also being updated, and we will soon, I hope in 2022, have a CONFAR 4.0 version. CONFAR is assisting the appraisal and project feasibility analysis, and more than ever, we need to have proper analysis, in particular for public-private investment, through blending finance mechanism to develop bankable projects. The investment promotion and ITPO network, in particular ITPO Bahrain, developed the approach of the EDIP, Enterprise Development and Investment Promotion Program, by enhancing domestic investment ecosystem, offering access to finance and partnerships through global ITPO network. And this again shows how much we are focusing on the SMEs. So impact investment, SMEs, is the call of the day. And let me finalize by saying the potential of impact investment for post-COVID-19 recovery process is vast. Yet countries have to understand the specific dynamics to be able to effectively seize it.
Global partnerships and networks such as UNIDO's ITP network are key in building a common understanding of new forms of investment to bring back on track the achievement of the SDGs. I look forward to the deliberations of this side event and wish great success. Thank you so much for the attention. Thank you very much, Mr. Calzadilla Sarmiento. In a usual situation, we would have a big round of applause at this moment, but considering we are all around the world in a hybrid moment, this is my pleasure, and the applause comes from my side. Thank you very much. We will continue now in the deliberation, and I would like to really thank this opening remarks discussing the importance of impact investing, SMEs, and the vulnerable parts of our economy participants. And allow me now to dive deeper in the discussion on how can we promote investments in all countries as to achieve the SDGs, and be through impact investing, PPPs or FDIs. We will look at success stories from across the globe with examples from Europe, Latin America, Africa, Asia, and across the UNIDO community. And I would now like to start, as Mr. Calzadilla Sarmiento just mentioned earlier, we were talking about the PPPs, and I would like to now have the pre-recorded statement of Ms. Viviana Ribeiro Disla from the Dominican Republic. Clearly, due to the time difference, she cannot be with us at this hour. And I would like the technician to play the video if it's possible. Thank you. Ante todo, un cordial saludo desde la República Dominicana. Gracias por estar aquí en este significativo evento de forma virtual. Estamos sumamente agradecidos por la oportunidad de permitirnos compartir la visión integradora y global en torno a las nuevas oportunidades de negocios que se han generado post esta pandemia que nos ha afectado a todos. La República Dominicana es un país privilegiado, no solamente por su favorable posición geográfica, sino también por el corazón de su gente. Pero sobre todo, hemos mostrado una gran resiliencia durante la pandemia del COVID-19 que ha afectado y ha paralizado el mundo por casi 2 años. Y aún bajo estas adversidades, nuestro país ha podido anteponerse a la misma y seguir marchando hacia adelante. De los efectos de la pandemia hemos notado que la inversión extranjera directa en el mundo disminuyó y se ralentizó en un promedio que oscila un 35%. Sin embargo, la República Dominicana solamente decreció un 15%. Sin embargo, a pesar de las dificultades, nuestro país pudo mantener los flujos de inversión de extranjera directa de los últimos 10 años y a su vez consolidarse como el principal destino de inversión extranjera directa, no solo del Caribe, sino también de Centroamérica, con una proyección para el 2021 de más de $3.000 millones. Esto es una señal clara de que en los países en desarrollo, con disposición, esfuerzo y trabajo colectivo, podemos alcanzar grandes logros. Un caso muy puntual es el sector turismo, que es uno de los principales sectores de atracción de inversión extranjera directa en nuestro país y que fue uno de los sectores más afectados por la pandemia, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Sin embargo, hoy podemos afirmar con toda certeza que nos hemos recuperado. Cabe destacar que en los meses de septiembre y octubre alcanzamos niveles históricos en el flujo de turistas en nuestro país. Octubre, por ejemplo, fue el mes de mayor cantidad de visitantes en toda la historia de la República Dominicana. En adición a esto, nuestro país ha podido mantener su estabilidad macroeconómica y un liderazgo regional por más de 50 años en materia de crecimiento de su Producto Interno Bruto, o PIB, promediando un 5.1% durante todos estos años. Se estima que en el año 2021 cerraremos con un crecimiento que superará los 2 dígitos. Tenemos grandes oportunidades. Sin lugar a dudas, la pandemia del COVID-19 ha generado desafíos que han permitido
que los sectores productivos y el sector económico salgan hacia adelante con ideas más innovadoras y cómo realmente lograr un mayor proceso de recuperación de manera mucho más sostenible. Desde el Estado y con el apoyo y visión del liderazgo del presidente Luis Abinader, hemos realizado grandes esfuerzos para fortalecer nuestras instituciones públicas, mejorar los servicios, así como también impulsar reformas que procuran eliminar la burocracia y crear estructuras tan importantes de apoyo para la inversión, como es el caso de la ventanilla única de inversión, que procura unificar y simplificar los trámites en los cuales debe incurrir un inversionista para instalarse y establecerse en nuestro país. En adición a lo anterior y bajo el mandato presidencial, todos los estamentos del Estado deben abocarse al unísono y en sinergia con miras a promover y facilitar la inversión extranjera directa y continuar fortaleciendo nuestra economía, generando empleos de calidad y encaminándonos cada vez más a la equidad y el bienestar social. En materia de alianza público-privada, contamos con un nuevo marco jurídico, el cual entró en efecto a finales del año 2020, creando la Dirección General de Alianzas Público-Privadas con miras a llevar el control y manejo de todos los proyectos de APP de una manera transparente, eficiente y eficaz. En República Dominicana, el mecanismo de la APP es un tema relativamente nuevo. Al igual que en muchos países en desarrollo, entendemos que este es un instrumento que puede ser utilizado por nuestros países como una herramienta para establecer nuevas inversiones y crear mayores niveles de atracción de inversión en proyectos de interés público. Es importante que los países podamos definir proyectos estratégicos para salir a tocar la puerta de esos inversionistas que tienen la capacidad de ejecutar los mismos y que sin lugar a dudas generarían importantes avances en materia de infraestructura, tecnología y transferencia de conocimiento, impactando y generando bienestar en nuestros países. Otro elemento importante en el cual estamos enfocados en nuestro país es en el empoderamiento de las mujeres empresarias. La República Dominicana aún no ha logrado los avances que queremos en esta materia. Sin embargo, actualmente contamos con grandes ejemplos de liderazgo femenino, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito gubernamental. Contamos con grandes empresas de inversión extranjera directa en nuestro país que son lideradas y dirigidas por el más alto nivel de mujeres empresarias y algunas emprendedoras, como es el caso del sector minero, sector industrial y de las telecomunicaciones, por solamente mencionar algunos de estos. Y sin embargo, también podemos decir que este fenómeno por igual está ocurriendo en importantes gremios empresariales. Podemos afirmar que vamos avanzando y vamos por buen camino. En conclusión, si bien es cierto que la pandemia golpeó al mundo entero y a la economía global, también podemos afirmar que la misma sirvió de motivación para buscar la resiliencia y la creatividad del ser humano para que podamos salir a flote y brillar, encontrando nuevas oportunidades y formas de hacer negocios aún dentro de la adversidad. Queremos agradecer a UNIDO por la oportunidad que nos ha brindado para compartir nuestras experiencias en este importante evento. También externamos nuestro agradecimiento a todos los involucrados y desde la República Dominicana les enviamos un fuerte saludo y nuestros mejores deseos. Wonderful. Thank you very much for Ms. Ribeiro Disla for her beautifully given speech already in advance, but also the fact that the positive news coming from the Dominican Republic and speaking about the recent development in the PPPs in the and giving examples of the legal framework to manage all the PPP projects in a transparent, efficient, and effective manner. I would like to move now to Ms. Monde Nyambe from the African Development Bank Group, and who is an expert in the public and private partnership. And it is a decisive mechanism to upscale the investments for SDGs. And the question is there a reliable and measurable relationship for such a blended financing partnership? And how can public and private partnerships be leveraged to this effect? The stage is yours. Thank you. Thank you.
Thank you very much, Madam Moderator. Good morning, everybody. Good morning. All protocols observed. I'd just like to start by congratulating the organizers, UNIDO, for hosting such a successful 19th General Conference, whose theme is Building a Better Future. And in addition, I'm delighted to be here and to be given this opportunity and privilege to contribute to the topic, new forms of investments as drivers for a sustained post-COVID-19 recovery. So as the moderator has just posed my question, I'll go straight into talking about PPPs and giving a very practical example of a project that I'm personally task team leader of in Nigeria at the moment, and how these relationships work in practice. So I'll just start by saying that one of the most important but complex ways to realize infrastructure projects is to use PPPs. So these PPPs are a special type of cooperation between the public and private sectors, and they're aimed at carrying out long-term investments in projects of a social and infrastructure nature. Particularly, it is important to also note that with PPPs, the public sector still remains with general oversight and control of the service and asset that is being built. And these projects involve construction, reconstruction of transport infrastructure, for example, utilities such as water, waste management, processing, plants, energy, and also the operation and maintenance of these facilities, which is very important. In PPP projects, the private sector basically commits to developing, building, financing facilities and operating them in accordance with parameters and standards established by the government. So in return, the private sector is paid by the public sector with the amount dependent on results achieved, so the services provided, for instance. In some projects, this payout comes from revenues generated by the commercial operationalization of the facility. So PPPs basically, they're not new forms of financing right now. They're very topical because of tight public budgets of most countries and financing shortages for essential infrastructure. So they've increasingly gained momentum and the attention of policymakers. So they serve better as risk allocation tools, basically between public and private sectors, paving the way to greater investor participation in infrastructure projects and freeing up public funds for other development purposes. So in other words, PPPs are contractual arrangements for providing public assets or services in which private sector bears a significant risks, as well as a management and operational responsibility. So given that the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the SDGs presents an immediate challenge, PPPs, for example, given the limited resources, would be definitely able to fill this gap in infrastructure financing that is required. And PPPs have been seen as a possible modality through which to attract additional resources into these needs of various countries. So there are numerous advantages of using PPPs, but I'll give a practical example of a project that I'm working on. So, I mean, we know that UNIDO, in partnership with UNIDO, the African Development Bank has designed agro-industrial parks in various countries. We're actually working across 18 countries at the moment. And this flagship for us in the bank, we call it the Special Agro-Industrial Processing Zones, the SAPZs. So these are a low-hanging fruit, but a collaborative approach and an end-to-end solution to agriculture value chains. And some of the goals
include contributing to the end of extreme poverty, eliminating hunger and malnutrition, becoming a net, helping the countries to become net exporters of agriculture commodities, and moving our regional member countries to top of key agriculture value chains. So some of the enablers include increasing productivity, value addition, provision of hard and soft infrastructure, provision of agriculture finance, creation of an enabling business environment, inclusivity, sustainability, and nutrition, and good coordination of these agro-industrial parks. So basically, I won't really go into the objective of them, but in a nutshell, it's to bring economic infrastructure to rural areas of high agriculture potential in order to attract investments from private agro-industrial and entrepreneurs, and to contribute to economic and social development of these rural areas. This also aims to stem the rural-urban migration challenge that many regional member countries that we work with are facing. So these agro-industrial parks are basically purposely built facilities to enable agro-producers, processors, aggregators, and distributors to operate in the same vicinity and reduce transaction costs and share business development services for increased productivity and competitiveness. So typically we have agro-processing hubs and we have agriculture transformation centers. The ownership and management of the hub, for example, is controlled by a dedicated independent entity, often in a PPP arrangement. So in this kind of project, we have been emphasizing to our regional member countries that this is supposed to be a government-enabled project, but a private sector-led and managed project. So opportunities there to bring in FDI and private investment and participation include basically an end-to-end solution and input that is required from private sector. So from input supply and increasing agriculture productivity. So we've got rules for private sector there for the smallholder farmers, all the way to the large commercial farmers, input suppliers, suppliers of farm credits. So there's many roles that private sector can play in the agriculture productivity sphere, thereby increasing this production, and they're taking it to agriculture transformation centers for aggregation, pre-processing, storage, sorting, grading, and cleaning, for example. And that's a role for private sector again to play. So this is a way of crowding in private sector into agriculture. So once we have at the agriculture transformation level the products that are meant to be then taken to the hub for further value addition and commercialization, we then have private sector processors setting up within the hub and basically adding value to what is being produced locally in those rural areas. So this is just one way in which PPPs can be leveraged in infrastructure. Thank you. Thank you very much, Ms. Nyambe, for the examples and the specific examples you have given us in the case of PPPs. And talking about this public-private partnerships, I would like to go to Mr. Jean-Michel Severino to talk about the to move to. Okay, so I would like to move to Mr. Jean-Michel Severino and to start and talking about the private investors and how the impact investor community responded to the COVID-19 crisis, and what are some of the impact investment opportunities that are being targeted to accelerate post-COVID sustainable regional development in developing countries. Monsieur Severino, the stage is yours. Thank you. Good morning, everybody. I'm very honored to be part to this important conference and event, and also brain thinking process.
Investisseurs et Partenaires is an impact investor, and we manage around 400 million euros that are fully dedicated to supporting African entrepreneurs, allowing young entrepreneurs to emerge, investing in startups and SMEs in sub-Saharan Africa. And I'm going to start by providing you an example of what is actually impact investing in Africa. Around 2010, we invested in a company called CDS in Mauritania. This company was a complete startup at the time, created by a very smart and audacious Mauritanian entrepreneur, engineer, who wanted to provide water and energy based on solar solutions in the valley of the river Senegal, which is one of the the poorest parts of the world, but is also a very important place for migration to other places in Africa, including Senegal, its neighbor, but also towards Europe. It's also a place where at that time jihadists were operating massively in a climate of full insecurity. It's also a place where desertification is taking place, and basically people are deprived of everything. 5 or 6 years later, we sold our share of this company to the multinational NG and to another impact fund. And this operation proved to be profitable to us. We sold it with a significant added value. Meanwhile, the company had made tremendous progress. It had increased its value added, its turnover, its profitability, and it's now continuing its life in a very successful way. Now, the problem is, you said you should be very happy as an investor, but the problem is that given all the time, the energy that was spent in investing what was at the beginning a very little amount of money, actually we started investing 50,000 euros in that company and ended it finally with 500,000 euros of investment. There is no way you can really recover your costs. And basically, even if the company is very profitable, successful, grows very quickly, it's very unlikely that the investors will eventually get a significant net return. And this is all what impact investment, especially in Africa, is about. Let's be direct. The challenge of employment and sustainability in Africa is absolutely tremendous. 450 million young people will come into the market, the labor market, up to 2050. And right now, the economic growth can provide for probably only half of this generation a formal job. The other ones will have solutions that will be limited only to survival or migration. And there are no big companies in which you can invest in Africa right now. The economic tissue, the entrepreneurship tissue in Africa is made out of very small businesses, and there is a tremendous activity at the level of the creation of businesses. But those small businesses, which are the future of Africa, which will make the large companies of the future, they are completely out of reach of the traditional for-profit investors. You need actually in Africa to reach investment tickets of more than 7-8 million euros or dollars to allow private investors to really make profit and reach the levels of return that will allow for FDIs to really invest, or even large African investors. So the job of allowing those small companies to emerge, and which cannot rely on grants, which has to be based on market mechanisms, is left to actors that operate with a vision of the common good, want to provide development solutions to Africa and to the world, but cannot fit into the logic of traditional investors. Where those investors, patient and generous investors, can come from? They can come from, of course, DFIs, development finance institutions, which have a mandate of supporting that type of emergence. It can come also from philanthropic organizations that want to enter into the investment business,
Some of them are doing it at a very large scales. And for instance, I would mention the MasterCard Foundation as one of the instance of that evolution. It can be also, it can come from financial investors or corporates which operate in Africa and want to increase their entrepreneurial background, strengthen their providers, strengthen their clients, and allow for corporateship in Africa to be improved. And we have in INP, for instance, many of those investors. Now, all those people, the impact investors themselves and the investors, are faced with COVID additional challenges. The African economic tissue has been severely hit because of not really the health situation per se, but its economic consequences. Suppliers have been cut from businesses for several months. Raising money has been very difficult, especially for techno ventures. And there have been also very important difficulties as time was passing to export to OECD markets because of transportation and health-related restrictions. And finally, domestic demand has also declined over the year 2020. Now, we are getting to a moment where economy is recovering, but as we know, new health threats are coming into the horizon, and there is a lot of uncertainty in this economic tissue about what the future can be. So during that period, what has been positive about the investment entrepreneurship, the impact investment entrepreneurship, is that contrary to the traditional for-profit investors, impact financiers have gathered and teamed up in order to support the economic tissue, because basically their first motivation is not about profit and managing risks. To a certain extent, it's because there are risks and threats that they are there because they want to make a contribution despite the shocks and the environment. So during that period, impact investing industry has continued to grow. And what has been extremely positive is that on top of traditional investors in impact, we have seen a new generation of philanthropic investors coming in, backed by major foundations or by public donors such as the EU or the USAID, just to mention two of the major donors in the field of investment. So to end this very brief panorama, I would say that given the increase in challenges that we are facing, especially with the health situation, but also looking at what are the immense opportunities and the incredible dynamism of the SME and entrepreneurship dynamic in Africa, it is time now to create a new generation, a new great leap of impact investment. And this is probably based on mechanisms that have started to be spoken about by my predecessor around blending, teaming up private and public investors so that we can really fund and back a new generation of entrepreneurs. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur Severino, for your remarks. And we are very honored now to call to the stage or give the word to Mr. Huang, the president of the Shanghai FDI Association, and asking you if you can share your experience in the linkage of existing FDIs with social impact and evidence-based impact investing, as well as what is the role of Shanghai in facilitating foreign investors as impact investors. Please. Okay, thank you, Selma, and thank you for UNIDO to invite me to share my thoughts, on this very important occasion. So I will follow, Selma's guiding questions. So first, I would say, actually, foreign companies, actually, they play very important roles here in China as the impact investors. So actually, they are the driving force
for impact investment here in China. So, for example, MNCs, they bring CSR to China. They make contributions to the community where they locate. They give special care to disabled, to women, to children. And most remarkably, they actively join in China's very ambitious poverty alleviation initiatives, which finished its phase 1 goal by the end of last year. So actually, our association, we have collected and released 57 cases of MNCs covering poverty alleviation through business linkage, healthcare, education, improving vocational skill, improving infrastructure, and including companies like Apple, DuPont, IKEA, Starbucks, and many other companies. So, and also secondly, MNCs also maintain very higher environment standard when they come to China. In most cases, actually foreign companies, they do not deliberately lower their emission standard when the domestic law or regulation set a lower standard. So instead, they aim at best practice like circular economy. To just give you an example, Shanghai Chemical Zone is a world-class chemical manufacturing base. Shanghai government works very closely with companies like Covistro, Evonik, and many others to build it into a highly integrated chemical cluster. So energy is saved and emission is heavily reduced. So I would say MNCs as impact investors plays a very important role for sustainable development post-COVID-19 recovery. And second, I just would like to introduce the role of Shanghai in facilitating foreign investors as impact investors. So for Shanghai to facilitate foreign investors as impact investors, I think the most important thing is to create an enabling policy framework. Take carbon emission reduction, for example. China has just announced that we aim to hit peak emission before 2030 and achieve carbon neutral by 2060. To achieve that goal, the critical element actually is developing energy-saving technology. This is because 70% of China's electricity is from thermal power using coal. So actually, there is no adequate alternative energy source for China. Green electricity is unstable for the power network. That means, space for lowering carbon emission in next 10 years is limited. So energy-saving technology is the crucial for Chinese government to control carbon emission, and at the same time, do not impede the economic development. So Shanghai government is encouraging two types of programs. First is digitalization to improve process efficiency to save energy using. And the second is innovation related to physical improvement of energy saving, such as the new material who can maintain the temperature so we can save the energy. So by establishing this enabling policy framework, foreign investors with digital capacity and technology capacity will be engaged and involved in China's mandate to climate change as very important impact investors and also partners. So I will also suggest UNIDO and its ITPO network to pay attention to this digitalization and innovation related to energy saving and disseminate them to more developing countries who is also relying on traditional fossil energy. I believe we can share these intellectual properties to address the climate change issue and to make a better world. Thank you, Selma. Thank you very much, Mr. Huang, for being with us. It's a great pleasure, especially with your
function in Shanghai the hotspot for foreign direct investments and how you're managing that. And now I would like to move to Mr. Hashim Hussein, I would like you to share with us your experience and the experience of ITPO Bahrain in bankable projects for impact investment. And in the backdrop of COVID and swift digital transformation, how can we achieve and ensure entrepreneurial resilience? The floor is yours. Thank you very much, Ms. Chairman. Actually, I'm very delighted and honored that Mrs. Selma, as a woman entrepreneur, is chairing this and moderating this panel. I would like just to emphasize on the background of ITPO Bahrain, which was established in 1996 to be part of the UNIDO Investment and Technology Promotion Network. And at that time, Bahrain became the first country in a developing country to be part of the UNIDO Investment and Technology Promotion Offices Network. The ITPO network, which started by ITPO Japan more than 40 years back, it was intended to mobilize foreign direct investment from industrialized to developing countries, of course, under the directives of UNIDO and under the mandated directive of the Department of Digitalization, Technology and Innovation. So using all the tools, all the mechanisms of UNIDO to work on how to mobilize foreign direct investment from industrialized to developing countries. In cash investment, technology transfer and know-how, market outlets for products and services from SMEs in developing countries. The wisdom to establish ITPO Bahrain in a developing country, because Bahrain is considered the financial hub, for commercial and offshore banking in the Arab region. And also Bahrain's geographically situated in the region where there is a number of financial developmental institutions like the Islamic Development Bank, which is the second largest development bank after the World Bank, the Saudi Economic Development Fund, the Kuwait Economic Development Fund, the Abu Dhabi Economic Fund, the Arab Economic Development Fund, the Arab Bank for Development of Africa. They're all here situated in the region. So the wisdom of the organization, how to work with this commercial offshores and developmental financial institutions to access, for small and medium enterprises. So when we started working mobilization of foreign direct investment to the region, which we call it the inflow, and also because ITPO Bahrain was mandated for outflow of investment from the region to other developing countries, mainly Arab and Sub-Saharan African countries, we have been mandated with a responsibility and a challenge. I mean ITPO Bahrain, which we call it how to bring bankable projects, projects with impact investment. We have realized that one of the big problems is not in the mobilization of foreign direct investment. And even using the UNIDO tools and others like the World Bank or MEGA or whatever, we realized they're only working on mobilization of foreign direct investment to existing enterprises. And this was not leading to more or better creation of jobs for youth and women, because there is no creation of new enterprises. Even this word of startups, 25 years back, it's not being used in the language and terminologies of investment promotion. So we have realized that being working in Bahrain and the region and to work in other Arab countries, there is a challenge we have to look into it. And that is, we come to that public and private partnership. So how to enhance the domestic investment, through the stakeholders to ensure that we are having a good environment to bring bankable project through entrepreneurship and innovation. This is how we started to work, and we started to look into how to work with government, the private sector, financial institutions, universities, Chamber of Commerce, R&Ds, and NGOs to ensure enhancing that domestic investment. Then we have realized that over the years this has started to work, and this program, we started to develop it in more than 52 countries, from Uruguay in Latin America to Turkey, even to China, to India, to a big number of
sub-Saharan African countries and almost all the Arab countries, with the aim and the theme also how to develop and to engage partnership with financial institutions, because our aim was how to bring bankable projects, how to create new enterprises. Of course, and the driving force was entrepreneurs, that those entrepreneurs, they will create those enterprises. So we started to work on that famous model, which is called the EDIP, or the Enterprise Development and Investment Promotion. It's mainly to enhance the domestic investment for mobilization of foreign direct investment. Quickly, it is into 3 stages. Of course, it has to be adopted at the local level, if we do it in China, or we do it in India, or we do it in Senegal, or Cote d'Ivoire, it has to go and to be adapted with the local environment. But it is, the first one is the pre-incubation, the empowerment, working with public and private institutions to ensure that they will provide the support to entrepreneurs. We start on idea generation, we start a program to provide capacity building for startups. Then they move into counseling and technology tie-up. And this is a very important setup. We did it through the UNIDO ITPO network, because in most developing countries, startups, they need technologies and they're technology seekers. So within the UNIDO Investment Technology Promotion Network and the UNIDO bigger partners with other agencies related to technology and technology transfer, it seems we lost Mr. Hussein. And well, now I would like to see who do we have online. Obviously, we have some difficulties in terms of the connections, and I would like to see who is still here. And to have a final statement by our speakers in terms of the next step they will take into the future. At the moment, the connections. And now let's see who do we have here. Yes, I would like to go back to Mr. Severino, if he can give us a final statement, just a 1-minute statement, and on the next steps he is going to take. And no, we cannot do it. All right, I think that, we have Mr. Huang, that is wonderful. Yes, can I just have one sentence, not a sentence, one short statement from Mr. Huang. What is the next steps you're going to take and towards impact investing, towards the SDGs? The floor is yours. Thank you very much. Okay, I would say impact investment is very important. So when companies, when you are doing business, you should also address, political and also economic and also social, environmental issues. So, I mean, this is the concept of, investment. So for companies here in China, because, China is the #1 carbon emission country. So I think the most important and serious issue is how to reduce carbon emission. So all the companies, not only the domestic company, but also the foreign companies, I think all have the responsibility and all need to join in this process. So by developing some technologies, especially we can use the foreign companies can, use their advantage in technology and digitalization to help China to reduce carbon emission. And I think that's not enough. Companies also need to, disseminate all these, technology and all these, digitalization tools to other countries who are in the like circumstance, like situation, like China. And they also need this kind of, intellectual property. And I think UNIDO and its ITPO network is the very good, suitable entity to help countries like China and also companies who are involved in this, carbon reducing efforts to
decimate all these technology to whoever wanted, whoever needed. Thank you. Thank you, Mr. Huang. Director, Exactly, the carbon reduction definitely extremely important, and it is also about the impact, investments, and the changes we can create across the world. So now going to Ms. Nyambe, I would like to have your final statement and the next steps you are heading towards. The stage is yours. Thank you, Salma. So just quickly, just going through the challenges that have been highlighted throughout the conference, even on preparing it. I can hardly hear. There are some... Can you hear me now? Some noises. Yes, thank you very much. I'm sorry. Okay, now. Okay, so basically, I mean, in our institution, we will continue to prepare this bankable project pipeline, for PPPs so that we can crowd in private sector investors. But we'll continue to design the projects in such a way that we de-risk them using different methodologies of de-risking projects, again, to attract private sector investments, both foreign and domestic. And then also we'll carry along the private sector investors also in the design, from design all the way, from conceptualizing projects all the way to the end, to implementation, so that, we design projects in such a way that private sector will be happy to be participating in those projects, and they could bring in their capital, the much needed capital into the project. So also just an important thing that has been mentioned also, in the due diligence process, ensure that we follow the environmental and social safeguard compliance, when designing these, because this is very important as we design our projects. That's usually a main issue. We always have to do environmental and social impact assessments, just to ensure that when we have impact, it's not just a negative impact, but we have positive impacts on all the beneficiaries that are going to be part of the projects. I think I'll stop here for now. Thank you. Thank you very much. Thank you for your final statements. And now we have Mr. Hussein, just for a last sentence statement. Thank you very much for being with us. Yes, sorry, I think there was a technical issue. But anyway, this EDIP modality, it was to ensure how we bring bankable project and how we access to finance. And then, of course, we have to ensure the sustainability of and growth of micro, small, and medium businesses through incubation, either virtual or physical incubation. Then we started to work on developing a number of incubators and mainly also agro poles with support of different institutions through our partners. So today we have managed to bring a modality within UNIDO, how to ensure creation of small and medium enterprises and how to bring bankable projects with impact investment, and then how to continue on the growth and the sustainability of SMEs, because it's well known more than 70% of SMEs die in their first 3 years if we don't provide the continuous from productivity to quality management to market access, export consortium, and so on. And of course, now when we are talking about entrepreneur's resilience, especially with post-COVID, and now with the new directive, with our new management, which actually in his statement just 2 days back that, ITPOs has to be supported, it has to be strengthened, and then to play a vital role on the private sector. This is also is giving more support and mandate with the new directive, our new Director General, and I'm sure on the readiness of the ITPOs to handle this and to work in developing small and medium enterprises in job creation for youth and women, and to give a specific focus for women and women empowerment. I am ending with this beautiful slide. It is the World Entrepreneurs Investment Forum, which is the only forum under the UN and is the largest forum
to support entrepreneurs to enhance the ecosystem through the stakeholders from universities to government to public institutions, financial institutions, chambers, to come in a 3-day event to dialogue with entrepreneurs on the future of SMEs. And it is logged with achieving the SDGs through entrepreneurship and innovation. You can see here, and to invest in the fourth industrial revolution. I just would like to end with a very nice announcement that we are organizing the World Entrepreneurs Investment Forum. The fourth one is going to be in Dubai Expo from 28th to 30th of March, where it's going to be with a new mandate, with a big number of philanthropists worldwide, and of course, with all the UNIDO support activities under the umbrella of the Arab League. Thank you very much again, Mrs. Chairman. I think we have benefited a lot from the different speakers, which will allow UNIDO in the coming years with the new directive to play a more vital role in investment and technology and innovation promotion. Thank you very much, Mr. Hussein, for your insights that you've given me. And now it is my pleasure to finalize this panel discussion and give the floor to Mr. Weishi Gong, the Chief of Investment Technology Promotion Division of UNIDO, for his closing remarks. Mr. Gong, the floor is yours. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, achieving SDGs need investment. This investment should not only consider the return of investment itself, it should consider the effect on the social and environment aspect, in short, impact investment. The huge demand in impact investment needs the proactive involvement of private sector. Leveraging private sector investment requires a convincing and measurable public-private partnership, PPP, so that all stakeholders can benefit in a transparent, effective, efficient manner. Blended financing mechanism is an effective tool to facilitate building up and operation of such measurable financial public-private partnership, for which UNIDO provides a globally used tool for the investment feasibility appraiser, known as a computer model for feasibility analysis and reporting program, CONFRA. It is also a key element embedded in the institutional capacity building program and package for investment promotion agencies. Various factors influencing impact investment exist throughout the investment cycle, including investment aftercare and reinvestment. For this, the ease of the doing business environment, enabling environment as a whole play a key role. Today, we have learned the success stories on the role of investment promotion agencies, international development financial institutions, PPP for bankable projects, enabling domestic private sectors, as well as the involvement of doing business services for FDIs to successfully attract FDI and further leverage the private sector contribution for impact investment. The reapplication of the stories can increase FDIs in many countries in the world, so that the accumulation and the acceleration can facilitate the contribution of investment to bridge the financial gap to meet the SDG demand and its achievement. Thank you to all panelists for sharing their insight and success stories with us today. Allow me to back to you, Madame Sema. Thank you very much. Thank you all. Thank you very much, Mr. Gong. And I would like to close this session
Thank you very much, everybody, for being with us, esteemed speakers, panelists, Your Excellencies, the audience across the world and here in the room. Thank you very much for being with us, discussing the new forms of investments as a driver for sustained post-COVID-19 recovery. I wish you a wonderful day and a productive sessions, and goodbye.
доброе утро. Я попрошу всех занимать места. Нам нужно установить, есть ли кворум. Для этого очень важно, чтобы все вы заняли свои места. Благодарю. Начнем через несколько минут. حضرة النواب الموقرين سعادة السفراء والزملاء. Уважаемые коллеги, добрый день. Объявляю 7-е пленарное заседание 19-й сессии Генконференции открытым. Прежде чем мы продолжим работу, хочу напомнить, что следующее заседание главного комитета состоится сегодня в 4:30 в зале D на 4-м этаже здания С, а также на платформе Enterprify. Также хотел бы вам напомнить правила. Санитарной безопасности. Принимающая страна установила определенные правила, которые мы должны соблюдать. В том числе это касается, конечно, и председателя конференции. Здесь исключений нет. И мы никак не можем повлиять на нормы безопасности, которые действуют. Поэтому я прошу всех коллег уважать санитарные нормы безопасности. К сожалению, никаких исключений здесь быть не может. Итак, мы завершили общее прение. Я хочу всех поблагодарить за очень активный вклад, за вашу поддержку, за готовность оказывать всемирное содействие председателю конференции, о котором вы говорили в ваших выступлениях. Эта поддержка очень важна, мы ее очень ценим. Я рассчитываю на поддержку и на сотрудничество со всеми коллегами, со всеми уважаемыми делегатами, потому что благодаря вашей помощи и поддержке мы сможем добиться поставленных задач.
Это в наших общих интересах. Еще раз благодарю и надеюсь, что мы продолжим работу в том же духе сотрудничества, в котором мы работали 2 или 3 последних дня. В соответствии с нашим графиком, а сейчас мы приступим к рассмотрению 5-го пункта полномочия представителей на конференции. Точнее, мы перейдем к рассмотрению доклада Комитета по проверке полномочий. Вы, вероятно, помните, что на 3-м пленарном заседании конференция приняла решение об учреждении Комитета по проверке полномочий. Этот комитет избрал госпожу Севелину Этуну Ашипалу, представительницу Намибии, на пост председателя и рассмотрел полномочия представителей на конференции. Доклад Комитета по проверке полномочий представлен и содержится в документе GC19L1. Комитет уполномочил председателя на пленарном заседании в устной форме представить доклад комитета, а также сообщить о том, были ли получены дополнительные регистрации, полномочия или сообщения после заседания комитета. Поэтому я с удовольствием предоставляю слово председателю комитета по проверке полномочий. Благодарю, председатель. Спасибо за возможность выступить на пленарном заседании и представить доклад Комитета по проверке полномочий. Этот документ перед вами, его номер GC19L1. Господин председатель, хотела бы проинформировать конференцию о том, что доклад Комитета по проверке полномочий отражает статус полномоченных, полученных секретариатом по состоянию на 5 часов вечера вторника 30 ноября 2021 года. По состоянию на сегодняшнее утро секретариат получил официальные полномочия, подписанные главой государства или правительства или министром иностранных дел в соответствии с правилом 27 пункт 2 правил процедуры конференции в отношении представителей следующих 3 государств-членов: Кот-д'Ивуар, Индонезия и Панама. Кроме того, была получена копия официальных полномочий за подписью главы государства или правительства или министра иностранных дел в отношении представителя Сенегала. Другие сообщения, которые не являются официальными полномочиями в соответствии с правилом 27 подпункт 2 правил процедуры, получены в отношении представителей Сейшел. На данный момент статус участников нашей конференции следующий. В конференции участвует 120 членов, 71 член, в том числе Кот-д'Ивуар, Индонезия и Панама, представили полномочия в соответствии с правилом 27.2 правил процедуры конференции. И 49 членов, в том числе и Сенегал и Сейшелы, представили сообщение в соответствии с подпунктом 4б и 4с доклада Комитета по проверке полномочий. На этом я завершаю свой доклад. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить всех членов комитета за их содействие и за высокое доверие, которое мне было оказано при избрании меня на пост председателя комитета. Благодарю вас. Благодарю за представление доклада и за выступление. Хотел бы поблагодарить
членов Комитета по проверке полномочий, в особенности председателя, за то, что они своевременно и эффективно выполнили все поставленные перед ними задачи. Есть ли какие-то комментарии по представленному докладу? Палестина. شكرا سيد الرئيس. Благодарю, председатель. Хотели бы сделать оговорку, которую просим внести в протокол в отношении полномочий израильской делегации, которые были выданы из оккупированного Иерусалима. Израиль аннексировал Иерусалим, что нарушает многочисленные резолюции ООН, в том числе резолюции СБ и ГА. Поэтому мы надеемся, что наша оговорка будет надлежащим образом отражена в протоколе этого заседания. Мы благодарим коллегу из Палестины. Этот комментарий будет надлежащим образом зафиксирован в цифровых архивах, в сноске и в докладе конференции. Иордания. Благодарю, председатель. Мы хотели бы поддержать комментарий палестинских коллег и также просим зафиксировать нашу оговорку в отношении полномочий государства Израиль, поскольку они нарушают международное право. Благодарю посла Иордании за эти комментарии, которые также будут отражены в цифровых материалах конференции, в соответствующей сноске и в докладе. Есть ли еще комментарии? تفضل. Thank you, Mr. President. Хотел бы дать разъяснение по нашей позиции в отношении доклада Комитета проверки полномочий. Мы приняли к сведению этот доклад, однако это никоим образом, ни при каких обстоятельствах не является признанием израильского режима. Поэтому я прошу зафиксировать в официальном докладе Комитета по проверке полномочий, в докладе Генеральной конференции оговорку, сделанную моей страной. Благодарю. Алжир. Доброе утро, председатель. Спасибо за возможность выступить. Я хотел бы присоединиться к заявлению посла Палестины в отношении полномочий Израиля. Я считаю, что их участие в нашей сессии противоречит закону. Есть ли еще комментарии? Сирия. Благодарю, председатель. Делегация Сирийской Арабской Республики также поддерживает заявление, сделанное послом оккупированной Палестины. Благодарю вас. شكرا. Благодарю вас. Слово Кубе. Благодарю, господин председатель. Я хотела бы лишь напомнить, что наша делегация направила сканы своих документов с подтверждением полномочий 30 ноября. Мы хотели бы, чтобы это нашло отражение в докладе Комитета проверки полномочий. Спасибо. Говорит председатель Ливан. Ливан имеет слово. Благодарю, господин председатель. В двух словах. Наша делегация также присоединяется к тому, что уже было сказано целым рядом делегаций относительно полномочий делегации Израиля.
поскольку эта страна является нарушителем международного права и принятых на международном уровне резолюций. Того. Спасибо, господин председатель. Делегация Того направила свои документы, подтверждающие полномочия, 8 ноября. Спасибо. Благодарю вас. Коста-Рика. Приветствую вас, господин председатель. Мы хотели отметить, что сегодня утром к нам поступили оригиналы документов, подтверждающих полномочия нашей делегации. Прошу вас принять это к сведению. Благодарю. Я больше не вижу желающих выступить, говорит председатель. И благодарю всех делегатов, кто выступил соответствующими замечаниями. Это найдет свое отражение в примечаниях к докладу конференции в протоколе заседания. Ирак. Благодарю, господин председатель. Прошу прощения за то, что выступаю на столь позднем этапе по вопросу о полномочиях делегации. Хотелось бы присоединиться к тому заявлению, с которым выступила делегация Палестины. Спасибо. Египет. Благодарю, господин председатель. Я также хотел бы присоединиться к заявлению посла Палестины. Спасибо. Тунис. Спасибо, господин председатель. И я также присоединяюсь к заявлению, сделанному послом Палестины. Спасибо. Доминиканская республика. Благодарю вас, господин председатель. Мы хотели бы подчеркнуть, что Доминиканская республика направила электронные копии документов, подтверждающих наши полномочия, в секретариат. Оригиналы должны быть получены сегодня или, в крайнем случае, завтра. Но мы, не дожидаясь этого, всегда направляем свои документы в электронной форме сразу. Благодарю вас. Аман. Спасибо, господин председатель. Наша делегация также присоединяется к заявлению, с которым выступил его превосходительство посол Палестины. Спасибо за внимание. Есть ли еще желающие взять слово? Больше не вижу таковых. И благодарю все делегации, которые выступили сейчас за их выступление. Они должным образом найдут свое отражение в записи нашего заседания и в примечании к докладу конференции. А сейчас предлагаю заняться пунктом 11d назначение внешнего аудитора. В соответствии с финансовым правилом 11.1 внешний аудитор в котором назначается внешний ревизор или глава ревизионного управления, или же должностное лицо, выполняющее аналогичные функции в одном из государств-членов, назначается в таком порядке на такой период, как это решит конференция. В соответствии с решением Генеральной конференции GC18/7 конференция постановила назначить
главу Счетной палаты Российской Федерации внешним аудитором ЮНИДО на период 2 года с 1 июля 2020 по 30 июня 2022 года. Соответственно, конференции сейчас необходимо принять решение по вопросу о назначении внешнего аудитора на период с 1 июля 2022 по 30 июня 2024 года. Конференции представлен документ GC 1922 Addendum 1 с кандидатурами на пост внешнего аудитора. Выдвинуто 3 кандидата, а именно господин Агунг Фирман Сампурна, председатель ревизионной комиссии Индонезии, господин Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты Российской Федерации, и господин Метин Йенер, председатель Счетной палаты Турции. Поскольку кандидатов было выдвинуто больше, чем имеется соответствующих должностей, для принятия решения необходимо провести голосование. Голосование в соответствии с правилом 100 правил процедуры Генконференции проводится тайно. Согласно правилу 101.1, кандидат, получивший большинство голосов, из числа голосов членов, присутствующих, участвующих в голосовании, считается избранным. Если нет возражений, предлагаю поставить вопрос на голосование. Возражений не вижу. В соответствии со статьей 5 пункт 2 Устава и правилом 91 правил процедуры Генеральной конференции, некоторые из членов конференции могут иметь задолженность по выплате своих взносов в организацию. Причем сумма этой задолженности может быть такой, что право голоса этого члена может быть временно приостановлено. На данный момент права голоса лишились 38 членов организации. В этой связи обращаю ваше внимание на проект решения, представленный мне председателем Главного комитета, в котором конференции сообщается о просьбе Доминиканской Республики о восстановлении ее права голоса. В решении 6 документа IDB 49, решение 6, Совет промышленного развития постановил восстановить право голоса Доминиканской Республики в соответствии со статьей 5.2 Устава ЮНИДО. Совет также рекомендовал Генконференции в позитивном плане рассмотреть вопрос о восстановлении права голоса Доминиканской Республики в руководящих органах ЮНИДО согласно статье 5 пункт 2 Устава. Проект соответствующего решения был рассмотрен на предсессионных неофициальных консультациях в ноябре текущего года. После того, как Главный комитет рассмотрел эту просьбу в позитивном плане и рекомендовал конференции ее удовлетворить, можно ли считать, что конференция сейчас готова принять решение о восстановлении права голоса Доминиканской Республики во всех руководящих органах ЮНИДО в соответствии со статьей 5.2 Устава? Есть ли возражения против принятия такого проекта решения? Решение принимается, так как возражений нет. Перед началом голосования напоминаю вам о положении статьи 5.2 Устава. Любой
орган, тем не менее, может позволить члену участвовать в голосовании в этом органе, если он признает, что неуплата произошла по независимым от данного члена обстоятельствам. И правило 91 правил процедуры конференции относительно права голоса. Секретариат, а также правило 73 относительно кворума, который составляет 2/3 членов текущей сессии конференции. Секретариат подтверждает, что кворум есть. Нам необходимо назначить 3 счетчиков из числа присутствующих здесь членов организации. В соответствии с предыдущей практикой, Генеральный комитет постановил, что нам следует избрать одного счетчика от группы 77, одного от государств в списке Б и одного от государств в списке Д. Поскольку от государства списка Д кандидатов не выдвинуто, вместо этого соответствующую кандидатуру выдвинули государства Азии в списке А. Таким образом, получена следующая кандидатура. От группы 77 господин Богон Даджи Халиру, советник, посланник постоянного представительства Нигерии. По списку А господин Чарита Вейрасинхи, советник постоянной миссии Шри-Ланки. По списку Б госпожа Фелиция Паштайнер, постоянное представительство Австрии. Можно ли считать, что делегаты согласны с этими кандидатурами? Будут ли возражения? Прошу счетчиков выйти на подиум и занять свои места. Thank you very much for accepting this mission. Thank you so much. Thank you. And this is for the gentleman. Yeah. Thank you. Thank you. أود أن ألفت انتباهكم إلى Обращаю ваше внимание на одностраничный документ, который был разложен на ваших местах, в котором излагается порядок действий в процессе голосования. Вам будут розданы бюллетени и конверты. Каждому делегату конференции предлагается на своем бюллетене написать имя только одного, повторяю, только одного из кандидатов. Затем бюллетень вкладывается в конверт, а конверт заклеивается с помощью наклеек, которые мы вам раздадим. Затем представители членов конференции поочередно вызываются на подиум. Вас попросят назвать себя, счетчику, подтвердить свою личность вашим удостоверением делегата конференции и бросить бюллетень в урну. Хотя при голосовании могут использоваться алфавиты любого официального языка организации, мы были бы признательны, если бы по возможности вы согласились использовать латинский алфавит, чтобы облегчить работу счетчиков. Также напоминаю о пункту 12 и 13 положения Б к правилам процедуры, согласно которым бюллетень считается недействительным, если, во-первых, в нем указано более одной
фамилии. Во-вторых, если на бюллетене указана фамилия голосующего или присутствует его подпись. В-третьих, если бюллетень не содержит четкого указания кого-либо из кандидатов, и если, в-четвертых, конверт не содержит бюллетеня или содержит более одного бюллетеня. Любые незаполненные бюллетени рассматриваются как указание на то, что голосующий воздержался. Если вы допустите ошибку в написании фамилии вашего кандидата на бюллетене и хотите получить новый бюллетень, я прошу вас поднять руку. Вам в обмен на испорченный бюллетень будет выдан новый, а испорченный бюллетень будет уничтожен счетчиком. Если вам понадобится еще одна наклейка, чтобы заклеить конверт или ручка, пожалуйста, также поднимите руку. Могу ли я сейчас просить сотрудников службы конференции раздать бюллетени, конверты и наклейки для запечатывания конвертов всем имеющим право голоса делегатам? الأردن تفضل. شكرا سيد. Иордания имеет слово. Спасибо, господин председатель. Для того, чтобы было удобнее правильно писать фамилии кандидатов, мне думается, было бы хорошо, если бы вы показали где-то в общедоступном месте правильное написание всех фамилий, чтобы никто не ошибся в их написании. Спасибо. No, here. Yeah. We can. We will put the names here. Yeah. شكرا سعادة السفيرة. Согласен, Ваше Превосходительство. Мы так и поступим. Сейчас фамилии кандидатов появятся на экране.
Belarus, please. Thank you. Беларусь, пожалуйста. Вы только что сказали, что мы можем использовать любой из официальных языков, из 6 официальных языков конференции для написания фамилии кандидата. Но в тех инструкциях, которые нам раздали, написано, что можно использовать только латинский алфавит. Значит ли это, что использовать можно только те языки, которые имеют латинский алфавит? Или все-таки все языки? Спасибо. Thank you very much for your... Спасибо большое за вопрос. Мы обратимся за ответом к нашему юристу. Legal advisor, please, can you? Прошу вас, уважаемый юридический консультант. Спасибо, господин председатель. Насколько я понял, вопрос уважаемого... Спасибо, господин председатель. Насколько я понял вопрос уважаемого представителя Беларуси, он спрашивал, можно ли написать фамилию кандидата на другом языке, или не латинскими буквами, или название стран. Нет, фамилии. Здесь в инструкциях написано, что можно писать только латинскими буквами, но у конференции 6 официальных языков. Некоторые из них имеют иной алфавит, не латинский. В частности, в русском языке используется кириллица, другой алфавит. Спасибо. Это вопрос процедуры, и решить его должно пленарное заседание простым большинством присутствующих и участвующих в голосовании членов конференции. Пусть они примут это решение. Какую графику можно использовать? Спасибо.
Thank you, delegate, for your Благодарю уважаемого делегата за вопрос. Как я сказал в самом начале, использование латинского алфавита лишь рекомендация председателя конференции. Вы можете на свое усмотрение воспользоваться тем из языков, который предпочитаете. Вы свободны в этом выборе. Спасибо. أفهم أن الأعضاء قد حصلوا الآن على ورقة اقتراع واحدة وظرف واحد ومجموعة. Я понимаю так, что вам розданы по одному бюллетеню, по одному конверту, а сейчас на экране вы видите фамилии кандидатов на должность внешнего аудитора. Соответственно, согласно статье 10, статье 100, простите, голосование проводится, выборы проводятся, точнее, путем тайного голосования. Тайное голосование проводится по процедуре, изложенной в приложении Б к правилам процедуры конференции. Те члены ЮНИДО, которые имеют право голоса, будут вызываться исполнительным секретарем конференции в английском алфавитном порядке, начиная с того из членов конференции, чье место расположено на крайнем правом фланге переднего ряда в зале заседаний конференции, глядя со стороны подиума в соответствии с жеребьевкой. При нынешней конфигурации это Саудовская Аравия. سنبدأ الآن عملية الاقتراع. Итак, мы приступаем к голосованию. И я попрошу счетчиков проверить, к сожалению, председатель говорит неразборчиво, поэтому переводчики не смогли его перевести. Итак, я попрошу счетчиков проверить, пуста ли урна для голосования. Я попрошу государства-члены, имеющие право голоса, написать фамилию одного кандидата в бюллетень, вложить бюллетень в конверт. Имена перед вами на экране. Господин председатель, счетчики проверили. Урна действительно пуста.
Исполнительный секретарь сейчас зачитает названия государств-членов, имеющих право голоса. Я попрошу представителей стран, названия которые будут зачитаны, подойти к урне для голосования и опустить в нее запечатанный конверт со своим бюллетенем. Счетчики голосов удостоверяют личность каждого голосующего. В соответствии с правилом 95 голосование не прерывается до объявления результатов, кроме как по порядку введения. В связи с проведением голосования, сейчас начнется голосование, я прошу исполнительного секретаря вызвать членов, имеющих право голоса по одному. Благодарю. Доброе утро, Ваше Превосходительство, дамы и господа. Хотел бы сообщить, что личность представителя Саудовской Аравии уже была удостоверена, потому что его бюллетень уже находится в урне. Далее, Сенегал. Senegal? Okay, no. Сербия. Сейшелы. Словения. Южная Африка. Испания. Шри-Ланка. Палестина. Судан. Швеция. Швейцария. Сирийская Арабская Республика. Таджикистан. Таиланд. Восточный Тимор. Того. Тонга. Тринидад и Тобаго. Тунис.
Турция. Туркменистан. Украина. ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты. Танзания. Уругвай. Вануату. Вьетнам. Замбия. Зимбабве. Афганистан. Албания. Алжир. Ангола. Антигуа и Барбуда. Аргентина. Армения. Австрия. Азербайджан. Багамы. Бахрейн. Бангладеш. Барбадос. Беларусь. Бенин. Бутан. Боливия. Босния и Герцеговина. Ботсвана. Бразилия. Болгария. Буркина-Фасо. Кабо-Верде.
Камбоджа. Чили. Китай. Колумбия. Коста-Рика. Кот-д'Ивуар. Хорватия. Куба. Кипр. Демократическая Народно-Корейская Республика. Джибути. Доминиканская Республика. Эквадор. Египет. Эритрея. Эсватини. Эфиопия. Фиджи. Финляндия. Гамбия. Германия. Гватемала. Гаяна. Гаити. Венгрия. Индия. Индонезия.
Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Либерия, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мальта, Маршалловы острова, Мавритания, Маврикий, Мексика, Федеративное государство Микронезия, Монако, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма,
Намибия. Непал. Нидерланды. Никарагуа. Нигерия. Норвегия. Оман. Пакистан. Панама. Парагвай. Перу. Филиппины. Польша. Катар. Корейская республика. Молдова. Румыния. Российская Федерация. Руанда. Сент-Китс и Невис. Санта-Лючия. Самоа. На этом список исчерпан, председатель. Объявляю голосование закрытым. Счетчик от группы 77 сейчас зачитает из своего списка названия тех государств-членов, которые не опустили
бюллетени в урну для голосования. А должностные лица конференции соберут бюллетени и конверты со столов тех делегаций, которые не голосовали, и передадут их счетчику, который сделает на бюллетенях пометку «Отсутствует». الرجاء من الزملاء الأفاضل أن يبقوا في مكانهم حتى نتمكن من Я призываю делегатов не покидать свои места с тем, чтобы процесс подсчета голосов мог проходить планомерно и корректно.
Mr. President, Господин председатель, у счетчиков есть список не проголосовавших делегаций. Я зачитаю. Албания, Антигуа, Барбуда, Багамские острова, Бахрейн, Барбадос, Бенин, Бутан, Ботсвана, Кабо-Верде, Джибути, Эритрея, Эсватини, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Гаяна, Гаити, Кирибати, Либерия, Мадагаскар, Мали, Маршалловы острова, Мавритания, Маврикий, Микронезия, Федеративные Штаты, Монако, Мозамбик, Нигерия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Лючия, Сенегал, Сейшельские острова, Самоа, Швейцария, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Объединенная Республика Танзания, Замбия и Зимбабве. В общей сложности и Таджикистан. В общей сложности 41 делегат. Благодарю вас, говорит председатель. Прошу счетчиков проверить число конвертов и подсчитать конверты, собранные у делегатов и опущенные в урну для голосования.
وين هذا؟ Can I continue? Yes, you can continue. والآن أطلب من القائمين على فرز الأصوات التحقق من عدد الظروف وإبلاغي بعدد تلك الموجودة في صندوق الاقتراع. Прошу подсчитать число поступивших конвертов и объявить точную цифру.
أدعو الآن فارزي. Обращаюсь к счетчикам. При содействии и поддержке нашего юриста, а также представителей секретариата и лиц, ответственных за ведение записи, прошу их пройти в комнату С079, в комнату 079 для завершения подсчета голосов. Остальных делегатов прошу не покидать места, пока процесс голосования не завершится. Спасибо.
А теперь я хотел бы объявить результаты голосования. Результаты первого тура таковы. 133 имели право голоса. 43 отсутствовали. Кандидаты получили следующее количество голосов. Господин Алексей Кудрин получил 48 голосов. Господин Сампурна получил 26 голосов. Господин Йенер получил 15 голосов. Был один недействительный голос. Воздержавшихся не было. Число голосов, которые составляют требуемое большинство, 45. Таким образом, господин Кудрин из России объявляется избранным. Поздравляю вас. Таким образом, мы завершили процесс голосования и избрали господина Алексея Кудрина из Российской Федерации в качестве внешнего ревизора ЮНИДО. От имени конференции я хотел бы выразить самые теплые поздравления господину Кудрину из Российской Федерации. Желаю ему всего наилучшего в его работе в качестве внешнего ревизора организации. Убежден, что государства-члены будут с ним сотрудничать с тем, чтобы он мог выполнить свои функции наилучшим образом. А теперь я прошу счетчиков уничтожить бюллетени. أعطي الكلمة الآن Предоставляю слово его превосходительству послу Турции. Прошу вас. Спасибо большое, господин председатель. Я очень кратко. Я просто хотел искренне поблагодарить членов ЮНИДО за поддержку Турецкую счетную палату и господина Янера на пост внешнего ревизора. И хотел бы также поблагодарить нашу счетную палату Турции за то, что она выставила свою кандидатуру. Это проявление поддержки и приверженности Турции работе ЮНИДО. Я также искренне поздравляю господина Кудрина и Российскую Федерацию в связи с избранием и желаю ему успеха. Спасибо, господин председатель. Благодарю вас. Ваше превосходительство. Слово представителю Российской Федерации. Прошу вас. Благодарю вас, господин председатель. Разрешите мне от имени Российской Федерации выразить глубокую признательность всем тем государствам-членам ЮНИДО, кто посчитал возможным поддержать кандидатуру Леонида Кудрина на пост внешнего аудитора ЮНИДО. Счетная палата за прошедшие 2 года, когда она вела и была счетным аудитором ЮНИДО, проявила себя с самой положительной стороны, неоднократно докладывала о своих результатах государственным членам организации. И мы надеемся, что
и в дальнейшем ее работа будет способствовать повышению эффективности и повышению бюджетной дисциплины нашей организации, в успехе которой заинтересованы все государства-члены. Хотелось бы также поблагодарить и Счетную палату Турции и Индонезии за то, что они выставили свои кандидатуры. И действительно, это были достойные кандидатуры. И в процессе соревновательности государства-члены отдали предпочтение нашей кандидатуре. Но это ни в коем случае не умаляет достоинств, соответственно, Счетной палаты Турции и Индонезии. Еще раз хотел бы поблагодарить всех государств-членов за оказание высокого доверия и выборы Леонида Кудрина в качестве внешнего аудитора ЮНИДО. Благодарю вас за внимание, господин председатель. Благодарю вас. А теперь я предоставляю слово Индонезии. Спасибо, господин председатель. Мы хотели бы поздравить Россию в качестве нового избранного внешнего ревизора ЮНИДО. Желаем всего лучшего в выполнении этих функций. Благодарим секретариата за успешное проведение процесса выборов. Благодарю вас. Благодарю вас. Если больше нет желающих выступить, мы на этом завершаем рассмотрение подпункта 11D. Прежде чем закрыть это заседание, я хотел бы напомнить, что мы проведем тематическое мероприятие по возрождению промышленной политики с 13:50 по 14:50 в этом зале. Мы продолжим общую дискуссию ровно в 15:00. Заседание закрывается. Thank you very much. Merci beaucoup.
Recording in progress. Good afternoon. Excellencies, esteemed delegates, ladies and gentlemen, welcome to the thematic session of Revival of Industrial Policy, Prospect for Establishing a Global Industrial Policy Forum for Multilateral Policy Learning and Knowledge Sharing. Our topic today is industrial policy, and we will try to bring perspectives from both developing and industrialized countries together. Not only that, we will also bring recent thinking and practical experiences on industrial policy from government, academia, and development practice together. Please note that today's event is part of the efforts that UNIDO is undertaking to strengthen the knowledge base towards the achievements of inclusive and sustainable industrial development. We will address two blocks of questions. In the first, we will discuss the contribution of industrial policy in achieving the Sustainable Development Goals and the importance of building an industrial policy capacity among policymakers for resilience in industrial development. In the second block, the convening of a multilateral forum of innovative approaches to industrial policy. Good afternoon, my name is Selma Prodanovic, and I will be your host today. I'm a passionate entrepreneur, an angel investor, and the vice president of the European Business Angel Network. But without much ado, allow me to introduce today's distinguished panelists. Please forgive me for not reading their bios, but you can read their vast experience on the website, on the webpage of this event. And let me get started with Ms. Izumi Ono, the Director of National Graduate Institute for Policy Studies, Japan. Ms. Bibi Fatma Abdul Rahman Ahmed, Permanent Secretary, Ministry of Industrial Development, SMEs and Cooperatives, Mauritius. Mr. Rainer Engels, Head, Sectoral Program Sustainable Economic Policy and Private Sector Development, Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, Germany. And let me kick off this wonderful first part of the panel, talking first to Ms. Ono and asking Professor Ono, how do you see industrial policy contributing to attaining the SDGs? What is the main role of industrial policy in this regard? And do you think the SDGs can be achieved without industrial policy? Ms. Ono, the stage is yours. You are muted. Can that be? We cannot hear you. So we still cannot hear you, Ms. Ono. Are you unmuted? Yes? Do we have a technical issue? Yes, we have a technical issue? Okay. So we will try, while they are trying to resolve this issue, I'm very sorry for this, but this is what happens. We will try to move to Ms. Ahmed and while they're resolving the issue. And Ms. Ahmed, I hope you are online. Yes, you are. And you are coming from a country representing a well-documented development success, in which I believe industrial policy has played a significant role. Perhaps you can tell us 3 areas where policy has made a difference and in what way. The stage is yours. Thank you, Selma. Warm greetings from Mauritius to all of you. Thank you. So before addressing the specific areas where industrial policy has made a difference, I would like first of all to give you an outline of the trajectory of our 50 years of industrialization. This journey dates as far back as the late 60s with the adoption of an import substitution strategy and supported by an export-oriented strategy in the early 1970s. The manufacturing sector was then predominantly focused on the production of textile and clothing products.
Between 1987 and 1993, the government adopted a two-pronged policy of consolidation of the textile sector and diversification of industrial base. The following period, 2006-2009, was marked by a series. I'm sorry. Again, there is a, we hear more sound than needed. I'm sorry, please, Ms. Ahmed, continue. I apologize. No, it's okay. So that period was marked by a series of bold policies to further encourage manufacturing activities through the reduction of tariffs and improving the business environment. Thereafter, the main policy directions were geared towards the consolidation, modernization, expansion, and diversification of the industry sector. Since then, the focus has been on the promotion of higher value products, such as medical devices, precision engineering, high-end jewelry, to be able to carve up niches in the upper segments of the global marketplace. The manufacturing sector has become one of the most important pillars of the Mauritian economy. It contributes some 12.1% to gross value added and about 17% of the total labor workforce. When Mauritius acceded to independence in 1968, it was predicted that the prospect of Mauritius to experience any industrial development looked at that time extremely lean. This was based on the fact that Mauritius was a monocrop economy and was a very exiguous market. However, we have reversed this prediction and have developed a vibrant manufacturing sector. This remarkable achievement is the result of well-defined industrial policies and strategies adopted at the right time. Now, I would like to come to the 3 areas of intervention where, for us, policy has made a difference. It was in the unemployment rate prevailing in the 1970s, the chronic deficit in the balance of payments owing to an excess of imports over imports, the poor level of technology uptake. So, regarding our unique employment creation model, in the 1970s, Mauritius was really experiencing a soaring unemployment rate, and the population was relying heavily on agricultural activities. We came up with an import substitution strategy coupled with an export-oriented strategy by enacting legislation, the Export Processing Zone Act of 1970, and the adoption of this policy triggered considerable permutations in the manufacturing landscape. Indeed, the EPZ Act encouraged the setting up of many textile and clothing enterprises, primarily owned by Hong Kong investors and some from Mauritius as well. This became a landmark achievement in the industrial development history of Mauritius. As many textile and clothing enterprises proliferated all across the island, labor-intensive job opportunities were created, mopping up to a great extent the prevailing unemployment crisis, and also alleviating gender equality. More women joined the labor market. This impressive success of the textile sector brought about another change in the Mauritian manufacturing sector. The EPZ sector started to experience an acute shortage of skilled labor. In the ensuing years, the dearth of labor was compensated by the importation of foreign labor, mainly from China and India. Presently, the employment of expatriates represents some 44% of the total employment of the EPZ sector. Nowadays,
in order to address the skills shortage, our new industrial policy is guided by the imperative to embark on capital-intensive and high value-added activities. As for my second point, the various industrial policy trails adopted by Mauritius is the healing of the chronic balance of payment deficit that was marring the economic prosperity of the country. The import substitution strategy, as I mentioned, inspires local investors to engage in local production to replace imported products with locally made ones. The import substitution strategy impacted positively on our balance of payment concern as fewer products were imported. However, owing to the exiguity of the local market, the import substitution strategy had its limits. In 1970, it was supplemented by the EPZ Act, encouraging investors to export their products. This export strategy met with resounding success, as it not only enabled enterprises to enjoy the benefits of economies of scale, but it enabled the manufacturing sector to emerge as an important earner of foreign exchange for the country. The foreign exchange earned also helped the country to pay for its imports and ease the pressure on our balance of payment. Coming to the third contribution of the different industrial policies, it has been in the area of technology adoption. Our import substitution strategy enabled many domestic-oriented enterprises in the food and beverages sector to grow, master their technology, and emerge as competitive regional players. Many domestic-oriented enterprises are now manufacturing high-quality products grouped under the Made in Maurice label, that is, Made in Mauritius. The case of textile and clothing is more striking. In the 1970s, the new EPZ Act attracted many Hong Kong operators. These operators brought in the technology of making garments relating to stitching, pressing, and finishing. Gradually, they introduced the technology for cotton knitting and dyeing. Many Mauritian operators learned this technology and perpetuated the activities relating to textile and clothing manufacturing. Subsequently, the Mauritian operators introduced the technology related to spinning and weaving. As of now, Mauritius can boast itself of having some of the largest spinning and weaving plants in sub-Saharan Africa and producing garments for most of the international brands. The policy of welcoming foreign investors has also been fruitful in diversifying our industrial base, more specifically in the medical devices, pharmaceutical, precision engineering, high-end jewelry sector. These policies have enabled Mauritius to diversify its technology base and allowed our labor force to become versatile. So that's from me, Selma. Yes. Thank you very much, Ms. Ahmed. Thank you for also really pointing out the three examples in 3 areas. I hope now that we will be able to go back to Ms. Ono. Yeah, can yes, you hear me? Wonderful, okay. Yes. I apologize for these issues, but I'm more than happy to have you now with us and repeating the question, how is the industrial policy contributing to attaining the SDGs? And what is the main role of industrial policy in this regard? The floor is yours, Ms. Ono. Thank you very much, Selma, for kind introduction. So I believe industrial policy covering both horizontal and vertical policy measures is essential to achieve SDG. And this point is even more vital in the context of
building forward better in a post-pandemic world. The theme today is a revival of industrial policy, but since I am a proponent of industrial policy for long, so I rather argue it is a rise of industrial policy with broader and deeper impacts rather than just a revival. So let me share with you maybe 5 reasons why industrial policy is important, and also without it, SDGs cannot be achieved. First is, just Ahmed mentioned that by propelling industrialization or domestic industrial production with manufacturing as a core, industrial policy directly contributes to the goal 9, that is inclusive and sustainable industrialization and foster innovation, and also that consequently leads to the goal 8, that is productive job creation and decent work and growth. And industrial policy, if it is properly formulated and also implemented, that will contribute to income generation and also job creation, and also in the long run, drive transformative changes through value creation and also productivity enhancement. And to this end, I think firm capability building and also investment in human capability is so important. And particularly for developing countries, I think those countries face that the underdeveloped market, not just market failure. So it is very important for the government to set a vision and prioritization, and with concrete target, with good understanding of the reality of the private sector through dialogue with them, and then facilitating technology transfer. I think Mauritius is a wonderful example in this regard. The second reason is that the industrial policy, by driving industrialization, has multiplier effects to achieve the other socio-economic goals, such as poverty reduction, that is goal 1, female employment with better working conditions, and reduce inequality, goal 10. I think these can be achieved and also sustained only when productive jobs and income are generated. And also it is contribute to the agricultural productivity and food security, and also health and nutrition by providing agricultural equipment, fertilizer, and also maybe vaccine and drug production medical devices. And also I already talked about the importance of quality of education, skill development, if industrial policy can properly address those demands for that skill and education. The third aspect is that the industrial policy can steer green industrialization and thus contribute to the achievement of environmental goal of SDG, such as clean water and energy, and responsible consumption and production, and climate action. I think these points have been already emphasized yesterday exactly by Professor Jeffrey Sachs at the Industrial Development Report 2022 launch. He was very much eloquently, convincingly talked about this. And it should be noted that electricity and industry account for together I think about 50% of greenhouse gas emission. So it is so important to think about give a proper incentive for firms to adopt resource efficient technology to reduce those emissions and also promote sustainable water and energy management. And then fourth, importantly, I think now the objective of industrial policy has become broader with deeper impacts on society and economies with the progress of digital transformation and also servicification. I recall that the Professor Danny Roderick talked about that I think industrial policy should contribute to the societal goals that lead to sustainability and responsible globalization. In this sense, I think that in Japan, the government and also business sector like Keidanren, Business Federation, embrace the concept of Society 5.0, which aim at creative, the value creative society towards solving societal problems like aging issues, environmental issues, and maybe disaster mitigation, etc., with the power of innovation technologies. And this is fully in line with the NCG. But at the same time, I think manufacturing can play an important role together with linked with service sector and also technological innovation. And finally,
I would like to say that industrialization generates growth and contribute to the increased fiscal revenue, which are essential to generate income for the society and investment as the country is needed. And moreover, the faced with COVID crisis, I think many governments are spending massive money for recovery, and we must make sure this will surely help realize inclusive society, green recovery, and structural transformation, particularly in developing countries. So for all those reasons, I really argue that the industrial policy is so essential in achieving SDG to make the economy competitive and also steering economy inclusive and sustainable. Thank you so much. Thank you very much, Ms. Ono. Clearly, thank you very much for these responses. Obviously clear that the importance of the industrial policy for development, especially for the key role it plays for attaining the SDGs, and it does demonstrate the important space that UNIDO occupies within the UN system and the 2030 agenda. And with a related question, moving also to Mr. Engels, I know you are very much behind some of the most successful responses to capacity development needs in developing countries, including the long-lasting and successful GIZ-UNIDO cooperation on industrial policy. For example, together GIZ and UNIDO have crafted a policy toolkit called UKIP, that directly speaks to training of policymakers. Could you please tell us more about EQUIP, what it is and what it contains? Thank you, Selma. Dear Excellencies, dear participants, it's a pleasure to be participating in this panel discussion. And yes, this is a success story in two respects. It shows how multilateral and bilateral agencies can join their respective expertise and specific features to support countries. At the same time, the toolbox enhancing the quality of industrial policies, which is the long name for EQUIP, provides much needed and requested support that comes at the right time. Let me explain why. There is a renaissance of industrial policy ongoing in economic science, and there are several reasons behind it. First, industries look much different and more complex than 2 decades ago. Production processes have been digitally optimized. The sectors of manufacturing and services are no longer separated from each other. Services are a major part of products. Take smartphones as example, where thousands of services are offered by a small piece of kit. And the wealth of the smartphone is mainly composed of intellectual products. Second, the economy is increasingly asked to contribute to social and ecological tasks, as has been discussed before already, which cannot be tackled by a simple growth strategy. Climate change requires a decoupling of production from CO2 emissions, poverty alleviation requires a fair distribution of wealth, and markets alone don't solve these challenges. Third, for national economies to stay or get competitive, it is important to have a high-quality economic base and to be innovative. The necessary infrastructure is expensive and needs government support. However, to be successful, industrial policy needs to be evidence-based, private sector-oriented. We are losing you. I would kindly ask you to repeat, Mr. Engels. If you can just repeat from... from... Evidence-based is crucial because there is no one-size-fits-all solution for industrial policy. Every country has its specific characteristics concerning the competitiveness of sectors, whether products are for local markets or exports, the skill set and we do have some technical difficulties. The availability of energy and raw materials, the bandwidth of the internet, the vulnerability of disaster. Mr. Engels, we do have some technical issues with the internet. The connection is not so good, and we are losing you. While you are speaking, we are losing you partially. To name a few. For developing an industrial policy. Private sector
Orientation is also important. This concerns administration, where the ease of doing business is an example. Needs priorities of the private sector should be. Okay, we have an issue technically. I can hardly hear. I don't know if the connection is different on the live stream. Can you tell me if the live stream is working and it's just here in the room? It's not working, okay. Can't be here, is that right? We have to, if you can somehow send a chat to Mr. Engels that we cannot hear him, and we will have to cut. We will continue and come back to the second part of this, his question. Allow me now, it is my honor to now announce and call to the stage the Deputy to the Director General of UNIDO, Mr. Hiroshi Kuniyoshi, to introduce the Multilateral Industrial Policy Forum and make your statement. The stage is yours. Thank you. Thank you, Selma. Thank you. Excellencies, distinguished fellow panelists, ladies and gentlemen. Although many of you are joining virtually, I am pleased to welcome you all to UNIDO. The interventions from the panel so far demonstrate the revival of interest in industrial policy in both theory and practice. The underlying expectation is that industrial policy will contribute to long-term prosperity, simultaneously balancing growth, environmental and social concerns towards the achievement of inclusive and sustainable industrial development. In our work at UNIDO, we put strong emphasis on capacity building of policymakers, multi-stakeholder interactions, and evidence-based industrial policy making. Policymakers remain responsible to make strategic decisions about how best to define goals and balance priorities in ways consistent with the country's context, history, and accumulated productive capacities. At the same time, the heterogeneity of approaches to industrial policy across countries means there is a multitude of available knowledge and experience spillovers between countries, and a wide scope for mutual learning. Excellencies, distinguished fellow panelists, ladies and gentlemen, through our engagement with member states and other partners, we have identified an urgent need to facilitate policy dialogue and knowledge sharing on industrial policy. UNIDO's response to this demand is the proposal to establish a multilateral industrial policy forum to facilitate dialogue and knowledge sharing, and to draw from our vast field experiences to inform different aspects of industrial policy. The side event today is one of the first activities that UNIDO undertakes to engage our partners and friends in active discussions around the elements of this industrial policy forum. We have developed some ideas based on our knowledge and interpretation of the current policy discourse, and building on our many years' experience of supporting member states on different areas related to industrial policy making. A multi-stakeholder platform could facilitate identification of common industrial development priorities and areas of collaboration and synergy, while enabling the design and implementation of more effective industrial policies, thereby contributing to the well-being of countries and the world at large. Moreover, member states have a lot to share and learn from each other. For example, how did some small island development states succeed in propelling rapid industrial development while others have experienced slower industrialization? How did some middle-income countries manage to spur continuous growth while others found themselves stuck at this stage of development? Peer learning amongst member states could be a way to unlock industrial development. The field of industrial policy is in continuous development.
New ideas constantly come to the fore and are successfully implemented. Policy related to digitalization and Industry 4.0 may be understood in this light. The forum could be a way to transfer this frontier type of knowledge and best practice to member states still in search of the development approach that suits their particular context and history. We should explore the best ways to transfer knowledge and experiences and to transform them into practical guidance for action. Before I end, let me take this opportunity to thank our distinguished speakers and the audience in advance for their thoughts and recommendations on how UNIDO can best progress in this initiative. We would welcome any innovative approaches to industrial policy for consideration in such a multilateral forum. We want to make sure the forum speaks to all of you and welcome all to partner with us in this initiative. Thank you. Thank you very much, Mr. Kunyoshi, the Deputy to the Director General of UNIDO. Thank you very much. In this stage, if we were in regular times, there would be a big applause now, but let's keep it virtual at this moment. And I would like to continue now and move to Ms. Ahmed, really discussing the policies, and I can see the usefulness of sharing the Mauritian strategies and policies with other SIDs, as well as learning from other successful development experiences. In your opinion, do you think that would be a useful function of an industrial policy forum? And what other functions would you suggest such a forum should have? Ms. Ahmed. Yes. Thank you, Selma, for this pertinent question. Before replying, allow me to thank the Director General of UNIDO, His Excellency, Mr. Lee Yong, for inviting me to this event. I also wish to express my appreciation to Mr. Hiroshi Kuniyoshi, Deputy Director General of UNIDO, as well as to Anders for organizing this panel discussion. Okay, so back to our question. As rightly pointed out, sharing of experiences on industrial policies and strategies fosters for me a learning curve, which is an important step in industrial development journey of every country. I have gone to the concept paper, and I believe that the setting up of a multilateral industrial policy forum is a really laudable initiative of UNIDO, particularly given the present challenges in the wake of COVID-19 pandemic and other emerging issues related to the Sustainable Development Goals. My first argument to substantiate this observation pertains to sharing of experiences in the preparation of an evidence-based industrial policy. The ministry has successfully come up with a new industrial policy and strategic plan 2020-2025. This plan aspires to re-engineer the Mauritian manufacturing landscape based on 5 focus areas, which are the strengthening of our industrial foundations, upgrading of value chains, supporting local production, promoting regional and global exports, and fostering the adoption of smart and advanced technologies pertaining to Industry 4.0. During the preparatory phase of this strategic plan, we have gained a lot of insights which are crucial for the successful formulation of industrial policy. Let me share with you the lessons learned. The EQUIP model developed jointly by UNIDO and GAZE, Reina will be glad to hear that, was used as a basis combined with the competencies of the consultant and adapted to the local context of Mauritius. Close collaboration with the public and private sector stakeholders in the manufacturing ecosystem
it is imperative to enlist the necessary buy-in and ownership of the strategic plan, particularly from our economic operators. The success of an industrial policy lies in ensuring institutional synergy and coordination with all relevant stakeholders. In this perspective, the Ministry has set up a new structure, the Industrial Policy Executive Oversight Committee, under my chair, and comprising key public and private stakeholders. This collaborative partnership is yielding positive results, with around 50% of the recommendations of the strategic plan being implemented. These ground realities are not obtained in textbooks, but acquired on the field through practical experience. This is why I believe that one of the key functions of the Multilateral Industrial Policy Forum should facilitate the exchange of these practical experiences, which cannot be gleaned from a theoretical perspective only. Bear in mind that policymaking is dynamic and should be responsive to the needs at hand. My second point refers to capacity building, which is crucial in the industrial policy formulation process. I firmly believe that the forum, through its interaction with member states, could play an important role in identifying needs for capacity building in priority areas, notably digitalization, automation, greening of industries, and in domesticating the equipped toolkit to the local context. The third function of the forum relates to technical assistance. For instance, to advise and conduct an assessment of the manufacturing sector of each member state, identify their strategic thrusts to subsequently come up with relevant project activities for technical assistance by UNIDO in collaboration with donor countries, donor agencies and countries. In this vein, the forum needs to be adequately supported by professionals and academics in the industrial policy sphere to ensure the successful rollout of project activities. With regard to the fourth function, I have noted that an organizing committee and an advisory committee will be set up to support the operations of the MIPF. UNIDO has our full support on this proposal. So these are my points, Selma. What will be the functions of the forum? Thank you very much, Ms. Ahmed. Thank you very much. And it was great insights, really clearly set to the point, great inputs on what can be done. And I would like to go back to Mr. Engels. I hope the connection is now better. We will move forward to the second part of the question some additional ideas towards the forum. And maybe you can see countries like Germany share their experience with digitalization and Industry 4.0 with developing countries and placing an emphasis of what works and what doesn't. What is your opinion on that, Mr. Engels? Thank you. I hope you can hear me now. Yes, thank you very much. So sorry for the technical problems. I don't know what happened. I've rejoined 2 times now. I hope this now stays working. Stable, and thanks to Ms. Ahmed already mentioning their use of EQUIP, and if there is time at the end, I would like to come back to explain a little bit more about how EQUIP is working and give you some examples. But I now would like to also stick to your question. And but please, I'm sorry, please do take 2 minutes more to, unfortunately we had to cut you off and you were not able to tell us more about it. Just take 2 minutes more to continue on the first question and then move to the second question, please. Okay, you're welcome. So I would like to start by
giving you some examples on how EQUIP is working and where we have been working together with countries and with UNIDO. First example is looking at the Western Balkans, and there are 6 countries have decided to jointly apply to the EQUIP approach for the development of a monitoring and evaluation system for the industrial policy they have. So by that they would be able to track the economic, social and environmental impact of the industrial policy packages. This was supported by GIZ on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, and the technical capacities of the 6 countries were successfully strengthened. So being quite different in their industrial base, all 6 countries have in common that they are proceeding in their accession process to the European Union, and that process comprises the development of a modern industrial policy. Second example is Cambodia, where UNIDO has organized executive briefings and following training workshops on evidence-based industrial policy making. And the government's objective was to modernize and transform the country's industrial structure from a labor-intensive to a skills-driven industrial sector by 2025. Similar to Mauritius, but in an earlier state, I would say. To achieve this ambitious vision, Cambodia needs policymakers who are capable of drafting effective industrial policies based on reliable data and sound evidence using advanced analytical methodologies. The third example is the SADC region, and in this region we have supported a strategy on regional level, which has been developed in 2013 as a 50-year strategy project, and part of it is industrial policy. Have we lost Mr. Engels again? Unfortunately, I can hear him, but I cannot see him. No connection, no connection. Okay. This is wonderful, the way it is working. Sometimes we should say that technology, we are that far that we are able to get the connection between countries, but yes, it is working. He's back. Can we continue with Mr. Engels? And I think we will now, we had the 3 examples that he showed us and mentioned, and maybe we can now move on to the second part of his question, if he's listening to me. Yes, okay, I have you back. So we had the 3 examples for the EQUIP. I hear you, yes. And now if we can move to the... the last one would be Ukraine, but can you hear me? Yes, it is again not so good, but we can hear you. You mentioned Ukraine. Yes, I would not go into Ukraine at the moment, but would like to come to your second question. Yes, thank you. So an industrial policy forum can improve exchange of experiences in many ways. Can you hear me? Yes, yes. The exchange of experience of the developed countries like Germany to yeah, thanks. I'll try to proceed. So the example of Germany in the field of digitalization and especially Industry 4.0 means a production mode where the whole product life cycle is integrated in a company-wide network, the so-called Internet of Things. All tools, materials, and products are connected. The production is supervised with the support of various and numerous sensors. Research and development are optimized by virtual tools, and individualization of the production to clients' wishes is also possible. Even the integration in an overall circular economy is part of Industry 4.0.
In the times of the pandemic, it also helps in optimizing the logistics by reducing the risks. The concept started in large companies, industrialized countries, and was supported right from the beginning through governments and research institutions, and business organizations and trade unions were also part of the development. In Germany, they also joined forces in the platform Industry 4.0 that organized exchange, catalyzed research, developed and introduced complex standards, ranking from interoperability of systems to cybersecurity. All industrialized countries have similar platforms that organize the national stakeholder dialogue and also the international exchange. And Germany could share its experiences with this type of institutionalized broad support to industrial policy making. Up to now, only few developing countries have such a system. Of course, Industry 4.0 is not the right approach to industrial development in all countries, at least in the short run. But there are quite a lot of, minimum requirements for such a political and economic orientation. Another example is the need of greening the industries due to climate change to reach the goal of keeping the temperature rise below 1.5 degrees. Complete decarbonization of the whole economy is necessary. And that is something which is very challenging and where a need of cooperation is there and exchange between all the stakeholders all over the world. And an industrial policy forum could help in this respect enormously. Economic development and especially industrial development also needs to take into account the quality and quantity of jobs, digitalization, urbanization, platform economies, international trade dynamics, greening of industries. All these trends are changing the world of labor significantly. So economic growth and job creation are not automatically linked. The international community has agreed to eradicate absolute poverty by 2030. Economic development plays a central role in reaching that goal. But there is no automatism. As all these examples show, an exchange on industrial development needs to be organized to cope with these and many other challenges and to make as much as possible use of opportunities that, that change offers. And such an exchange needs to integrate policy decision makers, businesses, trade unions, research, and civil society. Such a place doesn't exist up to now, and it is time to provide it. Therefore, a kind of industrial policy forum is very much needed and timely. And I would heavily support the development of such an idea. Thank you very much, Mr. Engels, for supporting and clearly supporting the creation of such a forum. I would like now to move to Ms. Ono, and I would like you to reflect on the functions of an industrial policy forum and what would you suggest being its main functions, and also what do you think whether UNIDO should team up with other UN organizations as well as with member states in the establishment of an industrial policy forum? Could you share with us your opinions? Okay, thank you very much, Selma. First of all, I really fully support UNIDO's proposal for convening annual multilateral industrial policy platform. And this is because very timely, especially in light of growing interest in industrial policy, in addressing post-pandemic challenges and SDG, and also increasing complexities of the industrialization landscape, such as digitalization, green, global value chain reshaping, importance of resilience, as many people already mentioned. So I think particularly for developing countries, enhanced policy capability is more and more required, and particularly so as a multilateral organization with practical experience of industrial development in partner countries, I think UNIDO is properly placed to assume a lead role in this multilateral industrial policy platform in partnership with relevant organizations and donors, experts, and by topic. So this is what I think in generally in responding to your question.
And I have some comments and what I agree, and also what I want to suggest, okay, if I may. What I agree strongly is that maybe two issues. First is that it is really good that this multilateral industrial policy forum aims at policy capacity building. This is because that the critics of industrial policy in the past attacked that the weak government, the capacity to justify is not going to work, in particular in developing countries. But I believe we should aim at step-by-step, gradual step-by-step learning and enhancement of industrial policy capability, because no emerging countries today had such capacity from the beginning. As we learned from Mauritius' experience, they learned a lot from Hong Kong, Taiwan, Singapore, other countries, Japan, also from the Meiji, Korea, China, Singapore, etc. So I think how to acquire knowledge and internalize those knowledge into their own situation through trial and error, that is very much important. And I think learning is a dynamic process, so that can be built through concrete effort. So I would like to call it the dynamic capacity development, and then there should be a space for developing countries to go through trial and error and learning by doing. So that's why I think donors should support this process. Second, why I think this is good is that this forum emphasizes an action-oriented approach with very specifics. I think already maybe Selma and Ahmed already mentioned that it is a very concrete action-oriented approach going beyond general discussion. I think because of the nature of industrial policy debate has been changing a lot, not kind of theoretical or debate, much more on the how to do it on a practical aspect. So in this case, I think we should really think about the how aspects, practical aspects of industrial policy making and implementation, which include process of how to set a goal, how to talk to the private sector, how to maybe design concrete maybe policy measure based on the learning from benchmarking countries. What you can achieve, what you can integrate, what you can modify to your country's own situation. So I think those issues are very important. And that's why I really feel like this practical maybe focus of this forum is very important. Then I just wanted to say a few words about what I would like to suggest additionally. First of all, I think it is really important to engage high-level policy makers for this forum, because that the industrial policy is broad and also that scope is broadening even more in today's context. And then I think industrial policy making requires a lot of interministerial coordination, multi-stakeholder discussion, not only business, but also various maybe NPO, etc. So I think Ministry of Industry and equivalent is very important role to play. At the same time, I think we need maybe political leadership. So I think engagement of that high-level policymaker is very much important. Another thing which I would like to suggest is that maybe importance of follow-up actions in selected countries which are really, really seriously committed in improving their industrial policy capabilities with high-level political commitment. In that case, maybe UNIDO or together with other partner organizations can have a more in-depth country dialogue, and then can make some maybe follow-up discussion of the comparison of other countries, that the comparative analysis and what kind of maybe measures can be taken, what is a suitable way for the country to adapt. So those processes can be maybe installed, and then if some technical cooperation can be maybe followed up, that would be very, very good. Maybe depending on some topics, other partners can be called upon, or other maybe UN organization can be called upon. So I think maybe concrete maybe follow-up in learning by doing in process in the country, which are very much seriously thinking about this industrial policy improvement based on the forum participation would be very useful. In this sense, I just wanted to share the very Japanese experiences, because Japan is one of the few donors who practice industrial development cooperation with industrial policy support. What we do is that we engage in the high-level policy makers in thinking about what is their maybe
agenda or problem is, and what is a concrete maybe entry point we will think together. Then, based on maybe dialogue, sharing experiences or other countries, not only Japan are bringing other maybe Asian countries' experiences. And then if time allows, we try to invite, for example, the maybe JICA pilot activities so that they can integrate some learning by doing activities. So in that kind of very intense, maybe tailor-made approach, with follow-up action would be very useful. And then in the case of Japan, we have been doing in several, maybe dozens of countries in Latin America or East Asia, in Africa, maybe Ethiopia, we did it, but right now it's a bit difficult situation. But I think that kind of experiences, methodology can be, I hope, very useful. So maybe this will be very complementary of what GIZ is doing. I think Rainer's the presentation is very interesting in the sense that you can share some kind of standardized methodology of making evidence-based industrial policy making. But I think that can be enhanced if combined with tailor-made approach by country-specific follow-up on the ground. This is what I just wanted to say. Thank you very much. Thank you, Ms. Ono. I would just, it was really a delightful insight that you have given, but maybe can I just ask you to go one moment deeper into discussion in terms of the any recommendations that you might have emerging from such a forum that would lead to actions by member states. So do you have any recommendations, Ms. Ono, on how we can ensure that recommendations emerging from the forum are truly also lead to action in the member states? Yeah, what I just said was that because I think industrial policy is really country specific. So we can discuss in general what is maybe important new methodology, ideas, how to cope with green industrialization, digitalization, those things. But I think each country is very different. That's why I just mentioned that it will be useful if it can be done for some selectively we can engage in the country which are really seriously try to improve those industrial policy making in certain topics. Then some of the follow-up in country-specific context in country can be made. For example, UNIDO has an office and you have a technical cooperation project. So maybe in some, depending on some kind of different topics, different partners or expert can be called upon. So that's why I feel like maybe specific follow-up would be very useful based on the general discussion and experience sharing in the forum. And I think if political leadership or high-level policy makers attend those conferences, maybe that will also facilitate how we can be selectively engage those maybe really willing, serious countries. Thank you. Thank you, Ms. Thank you, Ms. Ono. It's definitely going into the specifics of each country. I would like just to give the opportunity to Ms. Ahmed and Mr. Engels for a final statement or recommendation that you would like to give in terms of how we can engage the countries to really take action. And Ms. Ahmed, a short statement from your side. Yes, I concur with Izumi regarding what the points have raised regarding the assistance to be provided to member states with donor facilitating, UNIDO acting as a facilitator in partnering with donor agencies to secure funding, and emphasis should be laid on capacity building, and most importantly, the proper mechanism for reporting and follow-up is crucial in my point of view. So with my closing remarks, I would like to reiterate my full support to UNIDO for the setting up of the Multilateral Industrial Policy Forum. For me, it is my true belief that the establishment of such a forum is highly opportune, and it will provide a new impulse to the core functions of UNIDO, which hinge
on supporting member states in the industrial development pathway. You can rely fully on my collaboration and that of my team in your future endeavors. I would just like to end by saying that bold and right decisions have to be taken today so that tomorrow we can reap the benefits. Thank you for your attention. Thank you very much for this inspiring finish that you just gave us, Ms. Ahmed, about the bold, leading into the future in a bold way. And Mr. Engels, a short final statement from your side, if we can have the connection. Yes, thank you. I hope you can hear me. Yes, I can hear you. I would see such a forum as an important step for exchange and to further develop ideas and technologies and exchange best practices. And that can lead to, of course, the use by individual countries. That is not automatically, as you can't put industrial policy in a negotiating mode and then force countries to develop something, as every country is different and needs a specific industrial policy. And that is a good reason to have a forum to exchange and to learn from each other. And of course, as GIZ is an implementing agency and not a donor, I can only promise that GIZ will support wherever we can. And we wish all the best to the idea and hope that the forum will really take place in the near future. Thank you, Mr. Engels, GIZ. Thank you all to the panelists for your great ideas on this industrial policy forum. I am convinced that UNIDO will consider these seriously and the ideas that you have shared. I would like to profoundly thank the panelists for a wonderful and insightful debate. You have really highlighted several important aspects of industrial policy and the role it plays for inclusive and sustainable industrial development, and thus for development overall. Let me summarize what we have heard today. Three key messages. One, achieving the SDGs is not possible without industrial policy. Two, industrial policy capacity is imperative for building resilience in industrial development. And three, very importantly, we have heard loud and clearly the call that UNIDO should convene an annual forum on innovative industrial policy peer learning. Excellencies, esteemed speakers, ladies and gentlemen, thank you for being with us. I trust that everyone appreciates the important role that industrial policy plays in economic development, not only for economic growth, but also for social inclusion and environmental sustainability. With this, I hope you enjoyed this, and you enjoyed the rest of the General Conference, and goodbye. Goodbye. Thank you. Bye.
حضرات Дамы и господа, уважаемые представители, уважаемые послы, уважаемые коллеги, объявляю открытой восьмую пленарную сессию 8-е пленарное заседание 19-й сессии Генеральной конференции. Прежде всего хочу напомнить, что главный комитет проведет заседание с 4:30 до 6:30 сегодня в зале D на 4-м этаже здания С, а также на платформе Interprefy. Переходим к пункту 7. Выборам в органы. Положение, касающееся избрания членов в Совет по промышленному развитию и в Комитет по программным и бюджетным вопросам, содержится в статье 102 правил процедуры конференции. Переходим к подпункту 7а. Выборы в Совет по промышленному развитию. Выборы 27 членов. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 9 правил, Совет по промышленному развитию состоит из 53 членов организаций, избираемых Генеральной конференцией. При этом сохраняется принцип равного справедливого географического распределения. Члены Совета занимают должность с момента закрытия регулярной сессии конференции, на которой они были выбраны, до завершения регулярной сессии конференции 4 года спустя.
члены Совета могут перевыбираться. Мы переходим к выборам 27 членов Совета по промышленному развитию. Слово предоставляется Китаю. Господин председатель, уважаемые коллеги, прежде чем мы перейдем к данному пункту повестки, у меня есть вопрос, который я хотел бы задать. Этот вопрос касается информационной записки, представленной секретарем вчера вечером. Эта информационная записка касается 19-й сессии Генеральной конференции. Мы бы хотели попросить дать пояснение по поводу целей данной информационной записки. Речь идет о предложении главного комитета. У нас вчера не было времени на обсуждение данного предложения. Просим, если это возможно, обсудить данный вопрос на пленарной сессии после завершения рассмотрения пункта 7 повестки дня. Благодарю вас. Спасибо. Благодарю вас. Хочу сказать спасибо, уважаемому представителю Китая, за данный вопрос. Хочу прояснить назначение данной записки. Данная записка была направлена только для каких-то потенциальных специальных решений, которые могут быть приняты на Генеральной конференции в связи с порядком ведения, например. Потому это связано с тем, что поскольку мы сейчас работаем в гибридном формате, в главном комитете мы обсуждаем, как осуществлять работу, если возникнут такие специальные запросы. Сегодня в рамках пункта 7 повестки дня у нас сейчас не запланировано никаких специальных решений. Этот вопрос обсуждался еще до проведения сессии. В соответствии с прошлой практикой выборы организовываются таким образом, чтобы каждая региональная группа представила Генеральной конференции заранее согласованный список государств, которые могут захотеть, если они будут выбраны, занять места, соответственно, в СПР или КПБ. И в соответствии с прошлой практикой и в соответствии с существующими региональными списками эти решения принимаются на основании консенсуса. Никаких возражений здесь обычно нет. Мы представляли эту информацию заранее. Еще раз хочу пояснить, записка, которую вы получили вчера, касается только специальных решений, например, вопросов по порядку ведения. В случае, если поступят такие запросы от государств-участников, и это никак не связано с вопросом выборов, который мы будем обсуждать сейчас. Надеюсь, я смог прояснить ситуацию. Спасибо. Слово предоставляется Кубе. Благодарю, господин председатель. Во-первых, мы хотели бы выразить благодарность секретарю за пояснение по поводу представленной записки.
Мы, как делегация Китая, считаем, что нам нужно найти время в рамках пленарной сессии для того, чтобы обсудить содержание данного документа, с учетом того, что не до конца понятно, что именно нам предлагается. Было бы полезно обсудить данное предложение в контексте принятия специальных решений. Было бы полезно найти время обсудить, что предлагается в рамках данного документа. Спасибо. Благодарю вас. Благодарю Кубу. Пожалуйста, Российская Федерация. Благодарю вас, господин председатель. Российская делегация хотела бы заявить, что именно из соображений транспарентности и открытости процесса не может поддержать рекомендацию, которая была вчера нам представлена секретариатом. Мы считаем, что вопрос голосования — это очень важная тема и должна обсуждаться всеми странами-членами, которые заинтересованы в этом, и заранее, а не во время проведения непосредственно нашего мероприятия. Благодарю вас. Thank you. Благодарю вас. Пожалуйста, слово еще раз предоставляется Китаю. Благодарю, господин председатель. Что касается существа предложения, выдвинутого Главным комитетом, нас беспокоит возможность такого случая, когда будет происходить голосование онлайн по некоторым конкретным вопросам. Конечно, мы понимаем, что в таком случае будет применяться поименное голосование или голосование путем поднятия рук. Это нас не беспокоит. Но если мы в таком случае изменим существующую практику или существующие правила, включая теперь возможность голосования онлайн, на этот вопрос у нас нет ответа от секретариата. Мы поддерживаем позицию Российской Федерации и Кубы. Просим Главный комитет пересмотреть данное предложение. Если планируется ввести это новое правило, это нужно обсудить всем государствам-участникам, и государства-участники должны поддержать это предложение. Спасибо. Благодарю вас.
Вижу, что больше желающих высказаться по данной теме нет. Благодарю всех выступавших. И сейчас позвольте прояснить данную ситуацию. Мы выслушали и приняли во внимание позиции государств-участников, которые попросили слова. Но сейчас нужно следовать порядку работы. Перед нами пункт 7, который касается выборов в органы, в Совет по промышленному развитию и в Комитет по программным и бюджетным вопросам. В рамках статьи 102 правил процедуры этот вопрос не пересекается с тем, о чем говорили в выступлениях. Вопрос выборов напрямую не связан с темой, о которой сейчас шла речь. Поэтому мы предлагаем действовать следующим образом. Мы сейчас займемся выбором в органы, а затем можем оставить время на обсуждение вопроса, который был сейчас выдвинут. Устраивает ли вас такой формат работы? Я не вижу возражений данному предложению. Благодарю вас за понимание и сотрудничество. Давайте перейдем или вернемся к пункту 7. Итак, начинаем с выборов 27 членов в Совет по промышленному развитию. Речь идет о 13 членах из государств из списка А, из которых 7 будут из группы африканских государств, 6 из Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, 7 членов из списка Б, 5 членов из списка С и 2 члена из списка Д. Что касается африканских государств из списка А, предлагаются следующие кандидатуры: Ангола, Тунис, Алжир, ЮАР, Гана, Марокко и Нигерия. Есть ли какие-либо возражения по поводу данных кандидатур? Возражений нет. Я не вижу возражений. Список членов из африканских государств утверждается. Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона из списка А, предлагаются следующие кандидатуры: Индия, Пакистан, Бангладеш, Таиланд, Кыргызстан и Монголия. Есть ли какие-либо возражения по поводу данных кандидатур? Возражений не вижу. Итак, список государств, представляющих Азиатско-Тихоокеанский регион, утверждается. Итак, по списку Б предлагаются следующие кандидатуры:
Австрия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Испания, Швейцария, Турция. Есть ли возражения по поводу данных кандидатур? Возражений нет. Список членов государств из списка Б утверждается. По списку С предлагаются следующие кандидаты: Аргентина, Коста-Рика, Панама, Перу, Венесуэла. Есть ли возражения по поводу предложенных кандидатур? Возражений не вижу. Список членов государств списка С утверждается. Наконец, по списку Д предложены следующие кандидаты: Российская Федерация и Венгрия. Есть ли возражения по поводу предложенных кандидатур? Возражений не вижу. Список членов от государств из списка Д утвержден. Мы завершили осуществление выборов в члены Совета. Предлагаю конференции перейти к рассмотрению пункта 7 подпункта Б – выборов членов Комитета по программным и бюджетным вопросам. В соответствии со статьями 10 пункт 1 и пункт 2 документа Устава, Комитет по программным и бюджетным вопросам состоит из 27 членов организации избранных конференций, которые должны выбираться с учетом принципа справедливого географического распределения. Члены комитета будут занимать должность с момента закрытия очередной сессии конференции, на которой они были избраны, до момента завершения очередной сессии конференции 2 года спустя. Члены комитета могут быть перевыбраны. Мы теперь переходим к выборам 27 государств по соответствующим группам. 11 членов из списка А, 6 от африканских государств, 5 от азиатско-тихоокеанских государств, 9 из списка Б, 4 из списка С и 3 из списка Д. Из африканских государств списка А предложены следующие кандидатуры: Алжир, Буркина-Фасо, Египет, Гана, Марокко, Тунис. Есть ли возражения по поводу предложенных кандидатур? Возражений не вижу. Список членов от африканских государств утверждается. По азиатско-тихоокеанским государствам из списка А предлагаются следующие кандидатуры: Китай, Филиппины, Индия, Пакистан и Исламская Республика Иран. Есть ли возражения по поводу предложенных кандидатур? Возражений не вижу. Список от азиатско-тихоокеанских государств утверждается. По списку Б предложены следующие кандидаты: Австрия, Финляндия, Германия, Италия, Япония, Мальта, Испания, Турция. Одно место остается свободным. Есть ли возражения по поводу предложенных кандидатов? Возражений не вижу. Список членов от государства списка Б утверждается.
По списку С предложены следующие кандидатуры. Мексика, Уругвай, Бразилия, Аргентина. Есть ли возражения по поводу данных кандидатур? Возражений не вижу. Список членов из списка С утверждается. Что же касается членов из списка Д, представлены следующие 3 кандидата. Российская Федерация, Польша, Венгрия. Есть ли возражения по поводу предложенных кандидатур? Возражений не вижу. Список членов из списка Д утверждается. Мы завершили выборы членов Комитета по программным бюджетным вопросам. На этом мы закрываем рассмотрение пункта 7 повестки дня. والآن كما وقع الاتفاق عليه. Итак, как уже говорилось ранее, мы сейчас начнем обсуждение документа, который был представлен государствам-участникам вчера по поводу механизма голосования. Пожалуйста, можете брать слово. Пакистан. Благодарю вас, господин председатель. Полагаю, вопрос, озвученный коллегами из Китая, России и Кубы, является актуальным. Поэтому целесообразно было бы провести открытое обсуждение по этому вопросу. Как вы помните, в комитете мы обсуждали данный вопрос, и нам было абсолютно ясно, как и другим членам, что нет какого-либо стремления изменить правила нашей работы. И если необходимо, в случае, если
поднятие руки не представляется возможным из соображений транспарентности, честности. В контексте виртуального формата предлагалось в качестве решения не менять правила по голосованию. И поэтому, полагаем, нет необходимости либо причин для изменения правил. Мы не предпринимаем каких-то попыток в этом отношении. В случае возникновения соответствующих ситуаций в рамках работы в виртуальном формате соответствующий член, который не присутствовал, сможет заявить об этом. И член, который об этом заявляет, является членом делегации. И, учитывая вышеизложенное, мы в очередной раз должны отметить нецелесообразность внесения изменений. Мы не хотели бы, чтобы какие-то изменения производились в отношении правил. Благодарю вас. Китай. Прошу вас. Благодарю вас, господин председатель. Признательны уважаемому представителю Пакистана за сделанное разъяснение. Просим предоставить дополнительные разъяснения в соответствии с запиской предложения Генерального комитета не позволяет виртуального голосования. Учитывая информацию, содержащуюся в этой записке, позволяет ли Генеральный комитет проводить виртуальное голосование, либо голосование в онлайн-формате, либо нет? Вопрос прост. Благодарю вас. Большое вам спасибо. Благодарю вас, ваше превосходительство. Попытаюсь разъяснить технические аспекты в том виде, в котором мы их видим. Мы благодарим делегатов за это обсуждение, поскольку эта подробная беседа является очень актуальной, в особенности в контексте проведения конференции в особых обстоятельствах. И все мы ощущаем на себе воздействие этих обстоятельств. Поэтому большое вам спасибо. Итак, что касается вопроса виртуального голосования, полагаем, что и вправду в соответствии с правилами процедуры электронное голосование не предусмотрено. Итак, соответствующее обсуждение по этому вопросу касается следующего вопроса. Если государство-члена отмечает какое-то решение относительно обсуждаемого вопроса, например, голосование за, голосование против, либо воздержание. В таком случае, если это невозможно, насколько целесообразно принимать какие-то меры? Считаем, что этот вопрос очень важен, поскольку в этом отношении могут расходиться мнения государств-членов. Считаем, что если вы выведены на экран, как сейчас это происходит в зале, если вы заявляете о каком-то решении, то вы определяете себя, заявляете о своем решении, и, соответственно, это выполняется в транспарентном, поддающемся проверке порядке. И вместе с тем я понимаю, что многие делегации хотели бы уточнить, насколько такая ситуация может характеризоваться как электронное голосование. Но дело в том, что речь идет сейчас о записи голосования, что также необходимо четко понимать. Речь идет о проведении конкретных мероприятий в особых обстоятельствах, и секретариат всегда просит обеспечить при всех обстоятельствах равное отношение ко всем государствам-членам в любой момент времени. В том, что касается принятия
решений и осведомления конференции о таковых. В соответствии с правилами процедуры считаем, такая возможность должна быть предусмотрена. Как правило, в СПР решение по возобновлению права голоса делегации Венесуэлы проводилось через механизм поднятия рук в соответствии с правилами процедуры. И это было возможно, в том числе в виртуальном формате. И некоторые делегации в соответствии с имеющимися у них правами не присутствуют в зале, но они отображаются на экране. Вместе с тем мы не можем вывести все изображения на экран одновременно и почитать голоса. Второй механизм, предусмотренный правилами процедуры, это механизм, в рамках которого мы вызываем каждую страну, у которой имеется право голоса, четко и громко заявить о своем решении в отношении того или иного вопроса. Считаем, что в нынешних обстоятельствах должна быть такая возможность, которая позволяет всем принимать участие в работе. В очередной раз подчеркну, что сейчас речь идет о специальных решениях. Например, вопросы по порядку ведения заседания, либо вопросы по восстановлению права голоса. Вместе с тем, секретариат полагает, что этот вопрос выходит за рамки Генконференции, и его необходимо тщательно рассмотреть с участием государств-членов. Вместе с тем, в рамках данной конкретной сессии Генкомитет решил, что именно таким образом будет вестись работа, с тем, чтобы каждое государство-член в любой момент имело равные возможности по участию в обсуждениях, с одной стороны, и в случае необходимости принимать участие в объявлении решений относительно того или иного вопроса. У всех должна быть такая возможность. Благодарю вас. Большое спасибо. Куба, прошу вас. Большое спасибо, господин председатель. Считаем, что этот вопрос может толковаться по-разному. С точки зрения нашей делегации, если одна страна может осуществлять свое право голоса с использованием виртуальной платформы, то в техническом плане мы проводим виртуальное голосование. И виртуальное голосование не предусмотрено правилами процедуры Генеральной конференции UNIDO. По сути, в статье, посвященной принятию решений, статья 92, ведется речь о необходимости принятия соответствующих решений, и устанавливается правило большого большинства, либо большинства в 2/3 членов, которые присутствуют и принимают участие в голосовании. Соответственно, речь идет о членах, которые присутствуют в зале. Нас беспокоит вопрос членов, которые не присутствуют в зале, но принимают участие в виртуальном порядке. Итак, для того, чтобы Генеральная конференция приняла решение о приостановлении выполнения либо изменении правил процедуры конференции, необходимо применить статью 120 по приостановлению, в соответствии с которой приостанавливается выполнение статьи в соответствии с решением 2/3 участвующих и присутствующих членов. Именно такое толкование имеется у нашей делегации. Считаем, что виртуальное голосование не предусмотрено правилами процедуры, и если мы хотим внести какие-либо изменения, либо приостановить выполнение определенной статьи правил процедуры, то в таком случае необходимо принятие решения Генеральной конференции. Поэтому, господин председатель, считаю, что данный вопрос должен быть проанализирован юрисконсультом организации с тем, чтобы подробно
разобраться, о чем конкретно идет речь и какие возможности имеются в этом отношении. Поэтому, с точки зрения нашей делегации, если какая-то страна говорит «да», «нет», голосует «за», «против» или воздерживается с использованием виртуальной платформы, и это решение принимается во внимание, если это влияет на большинство, необходимое для принятия решения, то в таком случае мы ведем речь как раз-таки о виртуальном голосовании, поскольку эти шаги предпринимаются через виртуальную платформу, что не предусмотрено правилами процедуры. Вот такое мнение имеется у нашей делегации. Мне хотелось бы узнать, какие комментарии на сей счет имеются у юрисконсульта. Большое спасибо. Благодарю вас. Слово Испании. Большое спасибо, господин председатель. Итак, записка секретариата, представленная вчера, предоставлена в ответ на запрос посла Испании, который был озвучен днем ранее. И я хотел бы объяснить, почему сложилась такая ситуация, и отметить, что секретариат приложил огромные усилия и был вынужден импровизировать с тем, чтобы адаптировать проведение генконференции к новому формату. Я хочу поблагодарить секретариат за добрые намерения, за работу в духе доброй воли, поскольку секретариат стремился обеспечить доступ к работе для тех, кто присутствует в Вене, а также для тех, кто не присутствует в личном порядке. Другие участники отметили, что виртуальное голосование – это серьезное изменение в работе, которое в настоящий момент не предусмотрено правилами процедуры, и что мы могли бы толковать правила процедуры таким образом, что виртуальное голосование может рассматриваться как приемлемое, однако для этого потребуется провести диалог в рамках неофициальных консультаций, аналогичных тем, которые состоялись до проведения Генеральной конференции. И этих консультаций было недостаточно. Мы не проговорили все вопросы до того, как всплыл момент, связанный с изменением правил. Вчера также был озвучен вопрос послом Монтерувия, который не был отвечен секретариатом. В этой связи полагаем необходимым учесть такие факторы, как представленность. И те, кто присутствует в зале, прошли серьезную проверку, наши личности были установлены, и вместе с тем мы не знаем, кто находится по ту сторону экрана. И нам неизвестно, имеют ли эти лица соответствующие полномочия. В чем смысл полномочий как таковых, если нам неизвестно, кто находится по ту сторону экрана? Есть ряд различных проблем, которые сопряжены с обсуждаемыми нами изменениями. Поэтому, я полагаю, нам не следует проявлять спешку в этом отношении. И когда речь идет о выборах, например, выборах внешнего ревизора, секретариат прилагает огромные усилия с тем, чтобы помочь делегациям, которые не имеют возможности лично участвовать в работе, проголосовать по данному вопросу. И вместе с тем у нас возникают некоторые проблемы в плане поднятия рук. И есть технические проблемы, которые также необходимо принимать к сведению. У нас есть некоторые соображения на сей счет, но я считаю, что сейчас нецелесообразно их обсуждать. По этой причине мы запросили секретариат предоставить пояснительную записку и надеемся на то, что у государств-членов будет возможность собраться и обсудить толкование статьи 93 правил процедур. Большое спасибо. Благодарю вас. Слово Российской Федерации. Прошу вас.
Благодарю вас, господин председатель. Мы также приветствуем, отмечаем работу секретариата, большую работу, проделанную в столь сложных условиях. Всегда поддерживаем и будем поддерживать наших коллег. Но одновременно нам не хотелось бы, чтобы сложилось впечатление, что те страны, которые сейчас выступают по этому пункту, они каким-то образом препятствуют полноправному участию других делегаций в этом процессе. Как раз наоборот. Моя делегация была бы готова обсудить этот вопрос, если бы он был поднят до начала конференции. У нас проходила целая серия консультаций, но ни разу эта тема не поднималась и не обсуждалась. На наш взгляд, для того, чтобы сейчас иметь возможность пользоваться решением, которое предлагается, оно должно было представлено государствам-членам намного раньше. Государства-члены должны были принять соответствующее решение, которое было бы соответствующим образом оформлено. И мы сожалеем, что этого не произошло. Благодарю вас. Благодарю вас. Есть ли еще желающие выступить? Мексика. Вам слово. Большое спасибо, господин председатель. Буду краток. Наша делегация понимает обеспокоенность тех делегатов, которые выступали. Конечно же, принятие решений должно проводиться в транспарентном, четком ключе в соответствии со всеми принятыми правилами. Мы принимаем к сведению изменения, которые были выполнены секретариатом, и принимаем к сведению корректировки, которые были продиктованы необходимостью борьбы с пандемией, с учетом ограничений, которые введены здесь, в Австрии, которая является принимающей страной, а также в интересах защиты здоровья всех участников. Наша делегация подтверждает необходимость проведения спокойного анализа данного вопроса с учетом всех соответствующих элементов, которые необходимо тщательно рассмотреть. Вместе с тем, наша делегация хотела бы напомнить о том, что у нас есть определенные ресурсы, которые должны использоваться, и действия в конструктивном духе, которым характеризуется данная конференция, а также в соответствии с соображениями гибкости, необходимой ввиду нынешней пандемии. Наша делегация призывает всех прилагать все возможные усилия в интересах достижения консенсуса в контексте всех предложенных нашему вниманию решений. Наша делегация считает, что возможно достичь консенсуса, и мы призываем всех действовать именно в интересах достижения консенсусного решения. Большое спасибо, господин председатель, за то, что вынесли данный вопрос на обсуждение. Надеемся на то, что данный вопрос будет рассмотрен спокойно, с выделением соответствующего количества времени, и все мы сможем озвучить наши соображения насчет вопросов голосования в контексте гибридной работы. Большое спасибо, господин председатель. Благодарю вас. Китай. Вам слово. Большое спасибо, господин председатель. Буду краток. Первое. Делегация Китая предпочитает строгое толкование правила 92 и 93 правил процедуры. Таким образом, мы понимаем, нынешние правила не подразумевают каких-либо форм виртуального голосования.
Это первое наше соображение, которое я хотел озвучить. Второе. Если мы будем использовать более широкое толкование этих двух правил, это может привести к злоупотреблению методами голосования, что может противоречить духу консенсусного принятия решений на основе консультаций или переговоров в противопоставление голосованию. Поэтому, исходя из этой логики, мы настаиваем на следующей оговорке в отношении предложения Генкомитета. Большое спасибо. Благодарю вас. Венесуэла, прошу вас. Большое спасибо, господин председатель. Желаю хорошего вечера уважаемым коллегам. Прежде всего, господин председатель, хочу поблагодарить за то, что данный вопрос поднят сегодня вечером. Извиняюсь за то, что я прибыла несколько с опозданием. И вместе с тем, господин председатель, Венесуэла считает, что данный вопрос нельзя рассматривать легкомысленно. Данный вопрос заслуживает обсуждений, заслуживает тщательного анализа, дискуссий. И позиция Венесуэлы следующая. Не стоит задавать прецедент в контексте такой ситуации, действуя в ускоренном порядке, особенно рассматривая вопросы удаленного голосования. Венесуэла придерживается своей твердой позиции не только в Вене, но и на других платформах. Считаем, что, господин председатель, необходимо вести диалог. Мы открыты к этому диалогу во всех необходимых случаях, но при этом всегда следует неукоснительно соблюдать правила. Большое спасибо, господин председатель. Можете рассчитывать на сотрудничество Венесуэлы в детальной проработке этого вопроса, но необходимо время, необходимое обсуждение. И есть еще один момент, который я хотел бы озвучить, господин председатель. Любые изменения существенного характера, которые необходимы, должны быть выверенными. Мы должны предусмотреть соответствующее время и ресурсы для того, чтобы любые решения такого характера, столь радикальные, были приняты. Большое спасибо, господин председатель. Большое вам спасибо. Есть ли еще желающие выступить? Желающих выступить больше нет. В таком случае позвольте сделать некоторые комментарии, с вашего позволения. Первое. Мы сталкиваемся с отрицательными последствиями пандемии COVID-19, которые выходят за рамки вопросов здравоохранения, социальных, экономических вопросов. В настоящий момент отрицательное воздействие отмечается в плане правил процедуры. И как председатель вместе с другими членами Генерального комитета я внимательно заслушал сделанные комментарии и принял к сведению ваши соображения. Предлагаю продолжить работу следующим образом. Заседание Генерального комитета проведется завтра утром. Данный вопрос будет рассмотрен в ходе заседания. Тем временем призываю все делегации изложить свои позиции своим представителям в Генеральном комитете, в случае, если это не сделано сегодня. После заседания Генерального комитета решение будет доведено до сведения всех членов конференции. Есть ли возражения против такого предложения?
Благодарю вас. Спасибо за поддержку. Далее. У нас остался лишь один пункт на повестке дня, а именно 30-й. Закрытие сессии и принятие решений и резолюций конференции. Мы закрываем заседание и возобновим работу в рамках пленарного заседания завтра в 9:30 утра. Торжественная церемония прощания с покидающим пост генерального директора Ли Йонгом состоится завтра в рамках пленарного заседания после принятия решений и резолюций. И, наконец, я призываю вас посетить параллельное мероприятие под названием «Ускорение мер по борьбе с изменением климата государствами-членами через всеохватное и устойчивое промышленное развитие», которое начнется в этом зале в 8:20 утра. Благодарю вас. Заседание объявляется закрытым. Thank you.